Wait, wait. Yeah, I'll start. A very good evening to everyone who is joining us live via Facebook Live. You are joining Better Why, an initiative organized by the Rotaract Club of Colombo East in partnership with the YMCA Sri Lanka. What is the topic of conversation we have for you this evening? We are going to be talking about youth and politics, in particular, civic and political participation of youth and their contribution towards the community. Now, before I go into the specifics regarding this topic of conversation, I'd like to move on by demonstrating to you what this initiative is. Better Why is a joint project organized by the Rotaract Club of Colombo East in partnership with the YMCA Sri Lanka, focusing on addressing important issues concerning the youth of our country, such as education, mental health, political participation, unemployment, etc., and the role the youth can play in alleviating such issues. Now, the YMCA has a long history of working with the youth and in the field of youth development, and has always found itself in the forefront of tangible change. In Sri Lanka, its history can be traced back to 1882, 138 years to date, and the National Council has provided leadership and societal change since 1962. Likewise, the Rotaract Club of Colombo East is the premier Rotaract club in the country, chartered in 1989, and has built a reputation of finesse and articulated action as a youth-led social service and self-actualization platform par excellence. Now, ladies and gentlemen, the topic of conversation we have for today, youth and politics, in giving particular attention to the topic, civic and political participation of youth and their contribution to the community. If you are a citizen who is currently up to date with the situation in the country, you are looking at a lot of atrocities taking place. Particular attention towards what's happening in the coast and how the government is managing information with regards to the country is absolutely heartbreaking when looking at this. So we as the youth right now are in a position where we have to think about, okay, how can we intervene? How can we make a positive change? And how can we alleviate the people of Sri Lanka from this crisis they are currently in? Explaining this topic to us and providing us with wisdom and enlightenment are four exceptional speakers here with us this evening who've taken time out of their lives to enlighten the youth of tomorrow. I will start now by introducing to you one by one the exceptional panelists we have with us this evening. First panelist on the board, Rohini Kumari Vijayaratna Kaviratna. Rohini Kumari Vijayaratna Kaviratna is a member of parliament representing the Matale district. She is the only candidate to be voted in from the SJB, from the district, and also the sole female representative for both the central and north central provinces. She is the daughter of late Minister of Agricultural and Marketing J.P. Vijayaratna Banda, daughter-in-law of late Minister for Cultural Affairs P.B. Kaviratna, and the wife of late Member of Parliament Sanjeeva Kaviratna. Prior to being appointed into parliament, she was a seasoned educator with experience of over 20 years. Elected to parliament in 2015, she played a pivotal role in reshaping the education and agricultural sector of the country as a junior MP from within the parliament. To this day, she remains the most proactive member of parliament under the category of education and is the most proactive female member of parliament, as proved to us by Veritas Research 2021. Thank you so very much, Madam Kaviratna, for joining us this evening and taking time out of your lives to be with us. We are absolutely joyed to have you with us. The second speaker on the panel this evening, Dr. Harsha De Silva. He was educated at Royal College Colombo, earning a BS in Business Management from Truman State University in 1988. He completed his MA and PhD in Economics at the University of Missouri in 1993. He participated in an executive program on evaluating social programs at the Massachusetts Institute of Technology in 2006 as an Eisenhower Fellow.
He is currently a Sri Lankan economist and a politician, a member of parliament for the Colombo district and former non-cabinet minister of economic reform and public distribution, State Minister of National Policies and Economic Affairs, and Deputy Minister of Foreign Affairs. One of the major milestones was acting as the main backer of the Indian-aided project to create a modern EMT and ambulance service in Sri Lanka. When India offered a gift to Sri Lanka, De Silva proposed an emergency medical service after personal experiences with shortcomings in the Sri Lankan system, as well as the urging of doctors, leading India's GVK Emergency Response Institute to offer training to hundreds of Sri Lankan EMTs and paramedics, as well as donating ambulances and granting $7.5 million to start the service in Colombo and Galle. Joining us this evening, Dr. Harsha De Silva. Thank you so very much, sir, for taking time out of your life and being with us this evening. The third panelist we have this evening on our panel, Mr. Sachinder Dulanjana. Sachinder Dulanjana is a Chevening scholar who is currently reading his MSc International and European Politics at the University of Edinburgh. He was the former Speaker of Sri Lanka Youth Parliament. He also held the position of the official Sri Lankan Youth Delegate to the United Nations, who represented Sri Lanka at the 71st UN General Assembly. Sachinder was the former Asia regional representative of the Commonwealth Student Association, which has a special focus on student governance across the Commonwealth member states. He was the former Social Secretary of Edinburgh Political Union. He is a co-convener of the Youth to Lead Sri Lanka Youth Advocacy Group, which has a special focus on promoting youth political participation. Thank you, Mr. Dulanjana, for taking part with us this evening. We are absolutely thrilled to have you with us. Our final, last but not least, member of the panel, Mr. Mevan Pires. Mevan Pires heads Pick Me Foods, the fastest growing business vertical of Sri Lanka's version of Uber, known as Pick Me, which has raised $5.5 million in funding within 4 years of operations. Pick Me Foods serves food from 780 restaurants and has more than 80,000 monthly users on its platform. In 2019, Pires was appointed to the Advisory Council of the World Economics Forum Global Shaper Community for a term ending in 2021. He's a business pivot consultant and was chosen to Forbes 30 under 30 in Asia's region for the year 2020. Thank you, Mr. Pires, Mr. Dulanjana, Dr. De Silva, and Mrs. Kaviratna for taking part with us in this conversation this evening. We are absolutely thrilled to have you all with us. I'm going to go straight into the Q&A for this evening. The first question that I'm going to put forward to all of you will be the question that demarcates your opening remarks with regards to the conversation. The principle of this Q&A session is that questions are directed at either individual panelists, multiple panelists, or all the panelists. But panelists are encouraged to contribute if they have thoughts to share, even if it isn't directed at them. If that is understood by all our panelists, I'm going to move on into the first question for the evening. What is political participation, and why is it important for the youth to engage with everyday political discussions? What is political literacy? I'd like to begin today's answers by drawing our attention and direction to Dr. Harsha De Silva. Thank you very much. I'm kind of embarrassed by that introduction here after I told my guys just send 2 sentences. That's more than enough. Anyway, I'm happy to be participating in this webinar. See, political participation varies. This is some sort of political participation. Discussing matters that is of interest to people in these types of platforms is participating, which is good. Other methods could be lobbying your local member of the municipal council or the Pradesh Sabha or the member of parliament and so on. And sort of taking part in shaping the decisions that affect people's lives, your lives as a Rotaract Club, young people. Their lives are affected by the decisions that people like us make sitting in the legislature. So the participation in this instance is trying to get my views out to the public and then your views back to me. So that's the kind of participatory sort of politics that you asked me to explain. And in terms of political literacy, it is
sort of understanding how government works and important issues facing the public, and the ability to evaluate different points of view and be able to sort of converge on one or the other, or if there are options. So that's kind of political participation and sort of political literacy from my point of view. Thank you, Dr. De Silva. I'd like to obtain a response now from Mr. Dulanjana for the same question. Yeah, thank you, Ridmaga. So most of the times we have like noticed that young people tend to say that, okay, politics is now not our business, politics is up to politicians or these activists. Oh, so when we listen to these comments by young people, can we really stay away from politics? Can we like get rid of ourselves like from politics or from these processes? If we really think about what's happening around us, just let's go to our day-to-day life. All the public utilities we consume, like electricity or water, and also the public roads we travel, these are maintained by our public money, the tax money we pay. And also all the laws or the tax regulations we are abide by, these are decided by the policymakers who are in the legislature. So can we just say that politics is not our business? As long as we don't get involved ourselves in the process, these policymakers can act according to their own whims and fancies, which may not be in favorable on behalf of citizens. So my basic understanding about political literacy is, in simple terms, being politically aware and effective, but still it starts from the point where you register yourself as a voter. And also when you go to the election, making a calculated decision before casting your vote, that also amounts to political literacy. And also I think in very by very short comment, I can say that being try to practice the critical thinking, because most of the times we see that it's very easy for policymakers or the governments to distract public from the important issues. Just imagine, it can be a birthday party, it can be anything else. So you can like think of example whether there is any countries like that, whether if there are any important issues going on, important matters going on in the country, the governments or the policymakers try to distract public from these important issues. So being politically aware means that public are aware of the issues and they can think of or form a thought or an opinion in a political perspective. So I think the basic thing would be the critical, my emphasis would be on critical thinking, because so most of the times we see that we are flooded with information, because we are in social media age, we are flooded with information. So we need to see, if we get some information about something, we need to think whether this is coming from a legitimate source, who, or if it is coming from a media channel, who owns this media channel, or whether this media channel has any bias to a particular party, or is there like any other channels which I can check or verify this information. Likewise, we need to practice critical thinking. I think political literacy is something we are lacking as a nation. That's why if you see the country situation right now and throughout the last few decades, this is the main thing which we are lacking, because citizens are not being aware politically, and that makes them politically illiterate. So that allows policymakers to act according to their own thoughts. They are not maybe making policies in favor of the citizens. So that, I think, political literacy is something really important. And as young people, we can't just say that politics is not our business, because it's very important. It's part of our day-to-day lives, no matter what profession we are in, no matter what career we pursue. But still, we as citizens, we have a great responsibility towards political participation, and it starts with your vote. And also, if you have like an interest in politics, maybe one day you can run for the office as well. Maybe we can talk about it later. Thank you, Ritmaga. Thank you, Mr. Dulanjana. I'd like to receive a response to that question by Mr. Pires as well. Hi, Ritmaka. Thank you. Thank you for inviting me for this panel, and I'm very happy to be sharing a few perspectives alongside. Just a small clarification. As of end of last year, I'm no longer heading Pick Me Food, and I operate as an independent consultant now.
So going back to the question, I think I have to just echo a lot of what Dr. Harsha and Satinder said. My take on political literacy, if you look at a country like Sri Lanka, we boast of a very high literacy rate in terms of in terms of our ability to kind of be familiarized with the use of our languages, right? That is in essence what literacy in its basic form is, the way that we calculate it. But if you go a step beyond, when it comes to civic literacy or political literacy, I think that is where the question mark comes of how much of a gap there is. And I think I really like the fact brought about critical thinking, because even in our day-to-day thinking, day-to-day lives, as Satinder mentioned, everything that we do also have a greater connection to something beyond just what you see on the surface. May it be observing a piece of news that's been said, may it be a new kind of issue that's been debated and discussed in Parliament. So we have to, especially as young people, we have to be able to envision what this will be for the future, not just what it will be for right here, right now. And to do that, I'm not saying that every young person needs to be an expert, a domain expert in certain areas of, let's say, economics or the constitution or law, but I think a fairly basic level of understanding is required. And I think in today's day and age, if you look at the millennials, there has been no greater time in history of the entire world where access to such knowledge and wisdom, so to speak, is freely available. So if you want the constitution, for example, I mean, not too long ago, right? Even 15 years ago, you couldn't get the constitution at a tap of a button, right? You probably needed to go and obtain a copy from someone who has it. Today, the constitution is on Google, right? Every single deliberation relating to certain parliamentary debates are online. You don't need to read the constitution cover to cover, but you can probably search for certain relevant areas. So my point is that there is no shame in kind of accepting the fact that, okay, maybe we don't know much about politics, we don't know much about, let's say, the issue that's been debated and discussed. But at the same time, we must understand, especially as young people, that the tools that we need to understand at least a basic knowledge is freely available. It's the same for, as Sachin said, opinions on the media, because again, today, we can easily browse through different points of views from people. So, and I think that's one of the most important parts in consuming kind of politically related information, is that there's always two sides to the coin. And I want to kind of leave with this thought that there's always multiple perspectives, there's always multiple realities, but there is only one truth, and that truth is based on facts. So it's important to understand multiple realities to an issue, multiple POVs, but also understand the simple truth to a certain issue, so that then you're not going to be easily swayed and distracted by some of the interpretations which are put out there, because hey, look, no, I have a copy of the constitution. This in the most basic form is against it. So this is my simple take on political literacy. A quick point about why it's important for political participation. I think it's already mentioned. Everything that we do in our day-to-day lives, if we are living in a particular country, if we are existing, I think is political. And I think it's important that we take charge of our own destiny and our fate, and to do that, some level of political participation, not to the level of being a member of parliament, but some level of political participation, like these discussions, like getting yourself aware, is very important. Thank you, Mr. Pires. Rohini Kavirath මහත්මියට අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ. දේශපාලන සහභාගීත්වය යනු කුමක්ද සහ තරුණයන් එදිනදා දේශපාලන සාකච්ඡා සමග සම්බන්ධ වීම වැදගත් වන්නේ ඇයි? දේශපාලන සාක්ෂරතාවය යනු කුමක්ද? මේ ප්‍රශ්න ඔබතුමියට අපි යොමු කරන පළවෙනි ප්‍රශ්නය. මයික්‍රොෆෝන් එක මියුට් කරලා තියෙන්නේ මහත්මිය, ඒක අන්මියුට් කරලා අපි පිටත ප්‍රශ්න දෙන්න. මම හිතනවා ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සම්බන්ධ කරගත්තට මාව. විශේෂයෙන්ම
තරුණයෝ හැටියට ඔබලන් මෙවැනි දේවල් පිළිබඳව කතා බහක් සමාජයේ තරුණයන් තුළ ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක පිළිබඳව තරුණයන්ගේ තියෙන දැනුවත්භාවය කොතෙක්ද කියන එක පිළිබඳව යම් ප්‍රමාණයක ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අද ඇඟිලි තුඩාග තියෙනවා දරුවන්ට ඕන වෙලාවක Google ගිහිල්ලා අර මීට කලින් කතා කරපු මහත්මයෙක් වගේ ඕන වෙලාවක ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ භාවිතාවන් පිළිබඳව තරුණයෝ කොතෙක් දුරට දැනුවත්ද සහ ඒ තුල යෙදෙනවද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද තරුණයන්ට බොහෝ ගැටලු අද සමාජයේ තියෙනවා. ලංකාවේ තරුණයන් ගත්තහම ලෝකයේ තරුණයන් එක්ක බලනකොට ඒ සම මට්ටමේ බොහෝ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන තරුණයෝ ඉන්නවා. ඒකෙදි ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් කොතෙක් දුරට දරුවන්ට තරුණයන්ට තියෙනවද කියන එක ගැටලුවක් අපිට තියෙනවා. ඒකෙදි මම කියනවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් දේශපාලනය පිළිබඳව තරුණයන්ගේ දැනුවත්භාවය ඉතාමත්ම අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා සාක්ෂරතාවය. අපි දන්නවා සාක්ෂරතාවය ගතින් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ලිවීමේ සහ කියවීමේ හැකියාව ගත්තොත් අපේ තරුණයෝ අපේ රටේ ජනතාව ලෝකයේ බොහොම ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. නමුත් sannivedanaya කර ගැනීම කියන එක තුල අපේ අය ඉන්නේ කොතනද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් පවතිනවා. මෙන්න මේ ගැටලුව තුල මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සහ එහෙම නැත්නම් දේශපාලන වශයෙන් තරුණයන්ගේ අයිතිවාසිකම් මොනවද එහෙම නැත්නම් තරුණයන් මේක තුල යෙදෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව යම් කිසි ගැටලුවක් අපේ රට තුල අපිට දකින්න තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි දකිනවා නියෝජිත දේශපාලනය ගත්තහම අපේ රටේ තියෙන්නේ එහෙම දේශපාලනය පාර්ලිමේන්තුව අරගත්තහම අපි දන්නවනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ ජනතාව විසින් ජනතාව පාලනය කර ගැනීමනේ. එහෙම වුණාට අපේ රට ගත්තහම අපේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් කෙනෙක් නැත්නම් කණ්ඩායමක් ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තුලින් අපේ ජනතාවට තරුණයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ඒවා සිද්ධ වෙනවද කියන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙමනම් ඒවා පිළිබඳව හඬ නගන්නට ඒ වගේ තියෙන අඩුපාඩුකම් දකින්නට නම් ජනතාව විශේෂයෙන් තරුණ කණ්ඩායම් ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද තමන්ගේ සීමාව අපිට යන්න පුළුවන් කොතනද මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුල එහෙම නැත්නම් මේ දේශපාලනය තුල අපිට අපේ දේවල් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න ඕනේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තරුණයන් මීට වඩා දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙවැනි කතාබස් මම හිතන්නේ මේ තරුණයන්ව අවදි කරවලා ඒ අයව මොටිවේට් කරන්න මේවා තුලින් යම්කිසි බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක මම කියනවා. ඒ වගේම තරුණයන් මේවට දායක කරගන්න ඔයගොල්ලන් කරන මේ කැපවීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Rohini Kavarat මහත්මයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි පිළිතුරට. I will move on to the next question now. This next question is directed to Dr. De Silva and Mr. Pires. What is representative democracy? How and why do people form political ideologies, and how does it affect day-to-day life? I would like to begin this conversation with the answer from Dr. De Silva. Dr. De Silva, your mic is on mute. Well, I mean, political ideology is just a set of principles or ideals that one may have based on, perhaps your upbringing, your social groupings, your background, where one forms a blueprint of sorts for a particular social order. And that's your ideology. And there is no one right ideology. People have different ideologies. And also societal conflict is also mainly because of this conflict in political ideology. I mean, if you look at this country for many years, about who owns this country. This country belongs to A group, B group. That ideology is different. The social order that some people want to have includes everyone. But some people think, no,
they are secondary, we are primary, and so on. So that ideology, the conflict in ideology creates social chaos and has deteriorated this country's progress for a number of years. Now, you asked me about what else Representative you asked about? democracy and political ideology. Yeah, so representative democracy is what we have, right? And that is you elect one person to represent many. So we have just under 22 million people. We have a president who is directly elected and a bunch of members of parliament, 225, to represent the 20 million. So we make decisions on behalf of those people who we are supposed to represent. And that's different to a direct democracy. And even in Sri Lanka, we have aspects of direct democracy. Now, if you look at the Port City draft that was taken to the Supreme Court, they said, look, you need to have 2/3 to ensure that certain clauses, 24 out of 76 had problems that were not it was unconstitutional. I think 6 clauses, they said, look, you not only need a 2/3 majority, but you also need to go to the people, meaning a referendum. So that's a direct democracy. So some of the clauses, for instance, the power given to the commission or the plan to give that power to the commission to decide on, for instance, what are called community rules. Now, can a commission, unelected commission, design rules and then say, look, if you break this rule, you're going to be fined so much or put in, you'll be punished this way. And the Supreme Court said, no, you cannot do that. If you want to do that, you ask the people directly, all 22 million people or people who are 18 years and above, and then let them decide. But there are some countries that have more frequent such referenda. So that's really the difference. And one other point I want to add, ideology. And this, like I said, there's no one right ideology. I mean, today we have in this country, I'm going to be a little critical of the sort of ethno-religious nationalism that sort of is the driving ideology, if I may, of those governing today, the kind of Sinhala nationalism. And also we may want to call it authoritarian populist. So that all fits into a particular set of thought or a framework or a blueprint for a way that this country needs to be governed, which has less respect, relatively less respect, for instance, human rights, for instance, freedom of the media, for instance, devolution of power. Right, so that is how ideological differences take place, and for instance, a person like me don't belong to that sort of right-wing populist nationalism ideology. My ideology is different. I believe in more freedom of the press, devolution of power, more power to the rule of law, better human rights. So I'm not saying I'm right, or I'm not saying the other person is wrong, but these ideologies exist. And to link it with your first question, and I really like the answer of Sachinder, who said you have to critically think. And Mevan said there is only one truth, but many realities, and that's also truth, because you influence the electorate. Right, and then, but you need to be able to critically think. But I differ with Mevan in one instance. Now
the truth. What is the truth in this particular kind of set of issues that I presented? There is no real truth in that. It's not hard and fast, yes or no. So it is a complex question, and young people like yourself need to be critically thinking about these things and influencing others to take this country where we need to take it to. So it's a fairly long answer. Sorry for taking so long, but I think it was necessary to explain this from my point of view. Thank you, Dr. De Silva. Mr. Pires, the same question goes to you. Do you want Yeah. me to rephrase it, or can you? No, that's Okay. fine. So I'm just going to add on for, I'm not going to repeat what Dr. Harsha articulated quite well. So the first part on the representative democracy, so that's precisely what it is. I think Honorable Rohini also mentioned about it. The problem that most young people have, and I think this is not in Sri Lanka, but everywhere else in the world, and it's nothing that's uncommon. I'm pretty sure everybody who is old today would have had the same when they were young, especially, is that they feel that the representatives who are elected are actually not representative of them, right? And that's a reality. That's definitely a truism. So now I'm sure the two honorable members of parliament will explain that to a certain extent, you can't be kind of carbon copies or complete representatives of, let's say, now Dr. Harsha was appointed from the Kotte region. Now, he can't be completely representing, everything that the Kotte people or his constituents may be thinking, because he has to work within a framework, the parliamentary process, etc. So there is a certain level which is genuinely, even though I may go and vote for X, Y, and Z person, he or she may represent me slightly different, because they have to work within the framework of governance. But there is also a bigger problem, is that based on a certain ideology, when we vote for some person, when they go to parliament, unfortunately, they don't even stick to the promises or the display of the ideology that they told us before getting elected. So then they have a completely different agenda, and it's nothing to do with good or bad, because I think those are very cliched terms. What they try to do is they try to fit into the framework mostly of their party, right? And that's what I feel, and that's a big problem. So let's say it's a person from the Podujana Peramuna. You vote because you think it's an excellent candidate who demonstrates certain good values. But when they go to parliament, it may be different. It's the same for SJP or UMP or whatever other party. So now that is something that no one can kind of escape or justify. So there is a part which is justifiable. There's a part which is probably wrong, right? And that's where young people need to make sure that, one, through good political literacy, they understand the part where it's understandable, because they understand this is the framework. So their expectations should be somewhere close to reality. Yeah, we shouldn't expect things that are just impossible to do, and that will really solve one problem. The second part is, through this kind of participatory process, we can also make the other gap, which is the part where someone says, this is how I'm going to rule this country, but when they're elected, they go completely the other way. Now that you can also put certain, exert certain level of pressure through communication, through this participation, to reduce that gap. So there will never come a time where when you vote for a person, that person will be the most ideal candidate. And I'm, again, not in Sri Lanka, anywhere in the world, right? But through these two parts, where one, you get political literacy, so okay, this person needs to operate within the framework of parliament, within the constitution, within the set frameworks. But two, I'm also going to be routinely communicating with my peers to them, to make sure that they at least stick to the promises that they said, or the ideology they set out before getting elected. So that to me is the next step of representative democracy, because it's not just something, a rule written, okay, you appoint this person and 225 get appointed. Representative democracy means that you continue to keep this connection, you continue to exert pressure, you continue to communicate. And that's how over the course of the 4 years or the 5-year term that they are appointed,
that at least to some extent that you are truly represented. So that is my part on that. But the other two, again, I'm just going to be very short with political ideology. I think a lot of it comes from our upbringing. So I know for a fact that the environment that we school in, the parents, the teachers, the elders that we are exposed to, their ideologies usually reflect and mirror on us as impressionable, young people. But now when we are coming out as adults and when we have access to all these different points of view, this is where we have to craft an individual, independent ideology that truly resonates with what I think is right, not just what my parents said it was right. මේකේ තමයි මම හිතන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් මේ අර මධ්‍යගත ප්‍රතිපත්තියක් ඕනම දෙයක. කියන්නේ ආගමික අන්තවාදයක් කියන්නේ දෙකත් අයිඩියොලොජියක්. නේ ඒකෙත් අන්තවාදී වෙන්නේ නැතුව. අපි දේශපාලනිකව ගත්තොත් අන්තවාදී වෙන්නේ නැතුව මේ මධ්‍යමව හිතලා මේ කොහොමද දෙපැත්තෙන්ම අහන කතන්දරේ තියෙන ඇත්තවල ටික එකතු කරගෙන තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්න කොහොමද කියලා තමයි මම හිතන්නේ තරුණ කට්ටිය හැටියට අපි හිතන්නේ. Mr. Piris, if I can present to you a question of personal clarification. You spoke about how when people are contesting for office on the lines of a political party, the promises they make to their voters would sometimes be unfulfilled when they get into power. Now, we know as students who study political science that individuals are able to run for office individually and also via a party. If people ran for power in an ideal set, a hypothetical scenario I'm portraying to you, individually, and they enter the so on your equation, when they enter the framework, they're unable to fulfill the responsibilities because of certain political influences to their candidacy. So if they participate individually, can we expect a higher success rate in that kind of a hypothetical scenario? I just wanted very good question, and I don't think I will have the most best answer, but to my understanding, I've also thought of the same thing. What if this 225 is not 150 in one place and 100 in another powerful party? The only problem is that when you have this representative democracy system and 225 sit around in the parliament, any policy or legislation that is put on the table or on the floor to be debated, now they will lack any considerable power in actually approving or disapproving that. So that is the problem in this party. Now, classic example, ඒකට හොඳම උදාහරණය අපි අපේ JVP එකේ മന്ത്രിවරුන් ගත්තොත් ටික දෙනා ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගොඩාක් විට ඒ කියන්නේ මම නම් දන්නේ මම කියන්නේ ඒ අයිඩියොලොජි එකට මම එකගයි හෝ විරුද්ධයි කියලා. නමුත් අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි ඔබ්සර්ව් කරොත් ඒගොල්ලන් ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ ඒ මතේ හැම වෙලෙම කියනවා. කොයි පැත්ත වුණත් ඒ මතේ කියනවා. ඒකේ මොකද ඒගොල්ලන්ට එකපාරටම ආණ්ඩු පක්ෂයට හෝ විපක්ෂයට පක්ෂපාතී වීමේ obligation and නැති නිසා. නමුත් එහෙම කිව්වා කියලා එවැනි කිසි කුඩා parties හෝ independent candidates අතර මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල එතනත් democracy-යක් තියෙනවා. එතනත් majority voting system එකක් තියෙනවා. එතනින් අපේ නීති වලට අපේ policies වලට ඍජුව දායක වීමට තියෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව ගොඩක් අඩුයි කියන එක තමයි එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. මට වචනයක් එතන කියන්න පුළුවන්ද මේ Yes, Dr. De Silva. Yes, Dr. De Silva. දැන් අපි 19 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගේනකොට දැඩි උත්සාහයක යෙදුණා පක්ෂය මාරු කරෝතින්. එතකොට ඒ දැන් තියෙන්නේ දිස්ත්‍රික් උසාවියට ගිහිල්ලා මේක අවුරුදු ගාණක් ඇදෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනුවට තමන්ට තියෙන නැචරල් ජස්ටිස් එකක් තියෙන්න ඕන නිසා සුප්‍රීම උසාවියට ගිහිල්ලා සුප්‍රීම උසාවියට කෙලින්ම ගිහිල්ලා මාස දෙකක් හෝ තුනක් ඇතුළත සුප්‍රීම උසාවිය තීරණයක් දෙන්න ඕනේ මේ පුද්ගලයාව තියා ගන්නවද නැද්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ පක්ෂයට පුළුවන් ද යව නිරපන්නද බැරිද කියන එක. දැන් අවාසනාවකට ඒ 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ ගේන්න හදපු උත්සාහයට සියලු කණ්ඩායම් එකඟ වුණේ නැහැ. හරි. එතකොට ඔය representative democracy එකේ ප්‍රශ්නේ මෙවන් කියපු ප්‍රශ්නේ හරි සමහර වෙලාවට මේ එක පක්ෂයකින් ගිහිල්ලා දැන් කියෙම කී දෙනෙක් ඉන්නවද දැන් උදාහරණයක් හැටියට මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථාවට ඡන්දෙ දෙන්න මුස්ලිම් කොංග්‍රස් පක්ෂයෙන් සමග ජන බලවේගය මේ සම්දානයේ යටතේ ඡන්දෙ ඉල්ලුවා
ඡන්දය ඉල්ලලා මෙන්න මේ දේවල් වලට තමයි අපි පෙනී සිටින්නේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ 20 වෙනි විවස්ථා සංශෝධනයේට අපි සියලු දෙනා එකඟ වෙනකොට මේ විරුද්ධ වෙනකොට 4-5 දෙනෙක් ඒ පැත්තට ගියා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අර මෙවන් කියපු දේ තමයි කිව්වේ දෙයක්. අපි මෙන්න මේවට තමයි පෙනී හිටින්නේ කියලා. හරිද වැරදිද කියන එක වෙන දෙයක්. හැබැයි අන්තිමට මොකද කරේ? අනිත් පැත්තට ගියා. අන්තිමට ජනතාවට මොකද උනේ? ඒ මිනිසුන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද එයාව අස් කරන්න අයිතියක් නැහැ. එතකොට අපි ඔවුන්ට විරුද්ධව මේ විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නකොට මේ දිස්ත්‍රික් උසාවියේ ඉඳලා සුප්‍රීම උසාවිය වෙනකන් යන්න අවුරුදු ගාණක් යනවා. එතකොට ටර්ම් එක ඉවරයි. හරි? Another thing is, in some countries you have something called a recall, and that is direct democracy. So some people can sign, a number of people can sign a petition and say, look, we don't want this fellow who is sent to parliament for whatever reason, we don't want him to serve as our representative anymore. So we want to recall this fellow. And then if that passes with a certain number of signatures, then you can have a recall election now. And if the recall election is successful, then that member who was elected previously can be sort of recalled. So there are ways in which it can be resolved, but unfortunately, we don't have any of those opportunities. Thank you, Dr. De Silva. මම ඊළඟ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්නේ රෝහිණී කවිරත්න මහත්මියටයි. තරුණ දේශපාලන සහභාගීත්වය වැඩිහිටි දේශපාලන සහභාගීත්වයට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද? දේශපාලන සංවාදයක යෙදෙන තරුණ පරපුර සැලකිල්ලට ගත යුත්තේ මොන වගේ කරුණු කාරණාද? ඔව් ඇත්තටම කිව්වොතින් දැන් මෙතන තරුණයෝ දේශපාලනයේදී විශේෂයෙන් අර කිව්ව නියෝජිත දේශපාලනයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිපුර නියෝජනයක් තියෙන්න ඕන කියන එක මම පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. ඒකෙදී වැඩිහිටි දේශපාලනඥයන් ඒ කියන්නේ වැඩිහිටි පුද්ගලයන් හැටියට තරුණයන්ට මඟ පෙන්වන්න පිරිසක් ඉන්න ඕනේ කියලාත් මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ වැඩිහිටියන්ගේ අත්දැකීම් තරුණයන්ට තමන්ගේ ගමන යන්න බොහෝ තැන්වලදී ඉවහල් වෙනවා. ඒකයි අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අපි මේ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නැත්නම් නියෝජිත දේශපාලනයේ ඇතුලේ මේ තරුණයන් හෝ වේවා මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට යන්න පොඩ්ඩකට කලින් එහින් මම ටිකක් කතා කරලා ඉන්නම්. ඇත්තටම නියෝජිත දැන් අපි දන්නවනේ හැමෝටම පාර්ලිමේන්තුවට එන්න බැරි නිසා තමයි හැමෝම වෙනුවෙන් එක්කෙනෙක් එන්නේ. නමුත් මේ එන කෙනා අර තමන්ව පත් කරපු කෙනාගේ මතවාදයේද තමන්ට ඡන්දේ දීපු පුද්ගලයාගේ මතවාදයේ වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ පෙනී සිටින්න පුළුවන්ද කියලා ගැටලුවක් එනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මෙවන් කතා කරනකොට කිව්වා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන මතක් කරලා යමක් කිව්වා. නමුත් ගැටලුවක් තියෙනවා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට කතා කරන දේවලුයි ආණ්ඩු පක්ෂයට ගියාම කතා කරන දේවලුයි අතර අපිට පේනවා ඒ කාලයත් එක්ක යම් යම් පරස්පරතාවයන් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අර 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී සිද්ධ වෙච්ච දේ අරගත්තාම ડોક્ટર හර්ෂ කිව්ව විදිහට එතනදී මං හිතන්නේ ජනතාවගේ අපේක්ෂාව ජනතාවගේ මතවාදයේද එතනදී සිද්ධ වුණේ කියන එක පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. මහජන පෙත්සමක් හෝ වේවා යම්කින් නැවත වතාවක් මෙය ගෙනල්ලා ඡන්දයක් ගිහිල්ලා හරි ජනමත විචාරණයකට ගිහින් හරි යමක් සිද්ධ වෙනකොට මේ රටට වෙන්න ඕන තියෙන දේවල් බොහොමයක් සිද්ධ වෙලා ආපහු ඒව හරවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එනිසා මෙන්න මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා. දැන් ස්විට්සර්ලන්තේ වගේ රටවල් ගත්තාම පුංචි දේවල් වෙනස් කරන්න උනත් මීට වඩා බිමට යනවා. නගර සභා මට්ටමින් මිනිසුන්ගේ මතය විමසනවා. ඊට ඉහළ තියෙන මට්ටමින් මිනිසුන්ගේ මතය විමසනවා. මේ වගේ දේවල් කරලා තමයි දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ පෝර්ට් සිටි එක. දැන් පෝර්ට් සිටි එක සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය මම හිතනවා ස්විට්සර්ලන්තේ වගේ රටක වුණා නම් වෙන්නේ ඊට වඩා වෙනස් මේකට. ජනතාවගේ මතය මේ ගැන අහනවා. එහෙම නැත්නම් 20 වෙනි සංශෝධනයේදී කරපු දේවල් වල 19 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේදී මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවෙන් බොහෝම සාධනීය දේවල් තිබුණා. ඔයගලන් දන්නවා. මොනවාද කොමිෂන් සභා ඒවා මේවා ඒ ටික අරගත්තාම ඒවා බොහොම සාධනීය දේවල්. තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත වගේ දේවල් ගත්තාම ඒවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වෙනුවෙන් තියෙන බොහොම සාධනීය දේවල්. මේ දේවල් අහිමි කරනකොට බිම ඉන්න මිනිස්යාගෙන් අහන වැඩපිළිවෙලක් තිබුණා නම් 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මම හිතන්නේ අර
අපේ සමග ජන බලවේගයේ ඉඳලා ගිහිල්ලා ඡන්දේ දුන්නා වුණත් මං හිතන්නේ එහෙම ගිහිල්ලවත් ඒක කරගන්න බැරි තත්වයකට ගේන්න තිබුණා අර බිම අහන්න තිබුණා නම්. අර ඒ වෙච්ච වැරද්ද අපිට නිවැරදි කරගන්න තිබුණා. ඒකයි මං කිව්වේ මොන විදිහෙන් මේ ජනතාවගේ මතවාද වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටිනවයි කියලා නියෝජිත දේශපාලනයට නියෝජිතවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට ආවත් ඒ අය යම්කිසි රාමුවක් ඇතුලේ කොටු වෙනවා. ඒක සමහර විට ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න අයට ඒක තදට තියෙනවා. මොකද ඒ අයට ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුව තුල ඒ අයගේ පක්ෂය තුල තියෙන ඒ නීති රීති සහ ඒ ඒගොල්ලන්ගේ මොනවාද ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක හිර වෙන අවස්ථාවල් අපි දකිනවා. එතකොට අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව තුල ඇත්තටම ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉෂ්ට වෙනුවෙන් නියෝජිතයන් පෙනී හිටිනවද කියන. ඒකට ඔයා මගෙන් ඇහැව්වේ වැඩිහිටි මට මේ ප්‍රශ්නේ ආපහු පොඩ්ඩක් කියන්න වැඩිහිටිය දේශපාලනඥයන් සහ තරුණ දේශපාලන සහභාගීත්වය වැඩිහිටි දේශපාලන සහභාගීත්වයට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද? දේශපාලන සංවාදයක යෙදෙන තරුණ පරපුර සැලකිල්ලට ගත යුත්තේ මොන වගේ කරුණු කාරණාද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් මෙහෙමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඒකයි. තරුණයන් අවශ්‍යයි. මොකද හෙට දවස දකින්න ඕනේ ඒගොල්ලන්. හෙට ඒගොල්ලන්ගේ දවස. හෙට ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකය. ඒ අය වෙනුවෙන් අද නීති සම්පාදනය කරන්න ඕනේ, ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් තරුණයන්ගේ සිතුම් පැතුම් හඳුනාගත්ත පිරිසක් ඒ ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය කරන තැන්වල සිටීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒකෙදි තරුණයන්ගේ නියෝජනයේ වැඩිවීම අත්‍යවශ්‍යයි කියන එක පැහැදිලි. මොකද එදා තරුණයා හිතපු විදිහයි අද තරුණයෝ හැටියට ඕගොල්ලන් හිතන විදිහයි ඉතාමත් වෙනස්. පරස්පර විරෝධී පරස්පරයි හරිම වෙනස්. එදා අපේ තරුණ කාලේ ડોક્ટર හර්ෂගේ තරුණ කාලේ මෙවන්ගේ තරුණ කාලේ ඔයාගේ තරුණ කාලේ මෙවන් නම් තරුණෙක් බව පේනවා. ගත්තොත් එහෙම මම හිතන්නේ ડોક્ટર මාත් එක්ක එකඟ වෙයි. අපේ තරුණ කාලයයි අද ඔයාලගේ තරුණ කාලයයි ගත්තහම බොහොම වෙනස්. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැතුම් බොහොම වෙනස් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් බොහොම වෙනස් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මේ රට සකස් වෙන්න ඕනේ කොහොමද? මේ රටේ නීති රීති සම්පාදනය වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ අවබෝධයක් තියන අය ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හැමදාම මේ પરම්පරා ගැටුම නැත්නම් ජෙනරේෂන් ગેප් එක නිසා ඇති වෙන ගැටුම් කොතනත් ඇති වෙනවා. ඒත් එක්කම වැඩිහිටි දේශපාලනඥයෝ හැටියට අත්දැකීම් බහුල අය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕනේ. ඒ අත්දැකීම් තුලින් තමයි සමහර දේවල් අද තරුණ ඔබ දකින්න හොඳයි කියලා හිතන දේ වැඩිහිටියන් විදිහට අත්දැකලා ආපු අය ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ අයගේ දේවලුත් එතෙන්ට එකතු කර ගැනීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි කියලා මම මේ වෙලාවේ කියනවා. ඒ නිසා සමාවෙන්න කවිරත්න මහත්මිය කතා කළේ ඉවරනාට පස්සේ මම පුංචි අදහස් දක්වීමක් කරන්න ඉන්නවා. නෑ ඔබතුමා කතා කරන්න මම කමන්නේ. ඔව් පුංචි මට හිතෙන විදිහ නිවැරදි කිරීමක් කවිරත්න මහත්මිය මම හිතනවා තරුණියන්ගේ නෙවෙයි හෙට දවසේ තරුණියන්ගේ තමයි අද දවසේ කියන එක. ඒ වගේම පුංචි දෙයක් තියෙනවා. මොකද අපි තරුණයන්ගේ විශේෂයෙන් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමිය සඳහන් කරලා ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්‍රමය. මොකද ඒක සෑහෙන වෙලාවට හැම තීරණයක්ම ගන්න ජනතාවගේ අදහස් විමසලා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රමයක් මම දන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන වටිනවා ලංකාවට. හැබැයි දැන් ඔබතුමිය විශේෂයෙන්ම කිව්ව තරුණීන්ගේ සහභාගීත්වය අත්‍යවශ්‍යයි මේ නියෝජනේ තියෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඔය කියන අතරෙම 2017 අවුරුද්දේ අගෝස්තු 26 වෙනිදා 2012 අංක 20 දරන පළාත් පාලන ආයතන සංශෝධන මැතිවරණ පනතේ 1991 97 2002 2011 මේ අවුරුදු ගාණක් තිබුණු යූත් කෝටා එක. එහෙම නැත්නම් තරුණ කෝටාව ඉවත් කරනවා. මේක තරුණ කෝටාව අඳුනලා දෙන්නේ 88 89 කාලේ ඒජ තරුණ අසහනයේ ඒ සිදුවීම් වලින් පස්සේ ජනාධිපති කමිටුවක් කරහා තමයි මේ නිර්දේශ එන්නේ. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම පක්ෂ එකතු වෙලා තමයි කිසිම පක්ෂයක් විරුද්ධ වුණේ නැහැ. මට මතක විදියට සියලුම පක්ෂ එකතු වෙලා මේ තරුණ කොටාව ඉවත් කරනවා. ඉතින් මම අදටත් දන්නේ මේ තරුණ කොටාව ඉවත් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි මම යවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකවරයා විදියට අපි හැම පක්ෂයකටම කතා කරා. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ තිබුණු පක්ෂ නායකයන් පක්ෂ නියෝජිතයන්ගේ රැස්වීමට ගියා. හැබැයි කවුරුත් කිව්වේ මල්ලි ඔයාලා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕනේ. ඇයි 25ක් 125ක් ඔයාලා 100%ක්ම ඉන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි එහෙම කියන අතරෙම මේ තරුණ කොටාව ඉවත් වෙනවා. මම දන්නේ අදටත් ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. හැබැයි ඔබතුමිය කිව්වා ඒ වගේම වැඩිහිටි තරුණ මේ නියෝජනය එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තට මේක එහෙම වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ අත්දැකීමුයි මේ තරුණ ජවයයි දෙක එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්න වැඩිහිටියෝ විදියට මේ අවුරුදු 30 40 සමරනවා සමහර වෙලාවට පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා කියලා. අයවැය වෙලාවට පොඩ්ඩක් වටපිට බැලුවා නම් අපි දකිනවා කී දෙනෙක් නිදාගෙන ඉන්නවද කියලා. මේ රටට වැදගත්
මූල්‍යමය තීරණ ගන්න වෙලාවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේ ගැනත් අපි වැඩිහිටියෝ විදියට අත්දැකීම් ගේන එක අමතරව මේ අත්දැකීම් ඇත්තටම පාවිච්චි වෙනවා නම් හොඳයි කියන තැන තරුණයෙක් විදියට මම ඉන්නවා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම තරුණයන්ගේ තමයි අද හෙට විතරක් නෙවෙයි හැමදාම තරුණයන්ගේ ඇත්තටම මාව නිවැරදි කරාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම පෞද්ගලිකවම මගෙත් පොඩි විරෝධයක් තියෙනවා තරුණ කෝටාව ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වෙලාවේ කාන්තාවන්ට 125ක කෝටාවක් ලබා දුන්නා. ඒක ප්‍රශස්ත දෙයක් හැටියට මම දකිනවා. නමුත් අර තරුණ කෝටාවත් ඒක ඇතුලේ තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද ඒක තුලින් දේශපාලනයට අහපු බොහෝ තරුණයෝ තමයි අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ තරුණයන් වෙනුවෙන් නාම යෝජනා බාර දීමේදී දීලා තිබුණු කෝටාව නිසා තමයි අද ওই බොහෝ දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවටත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ, විශේෂයෙන් පළාත් පාලන ආයතන වලින් ඉඳලා උඩට ආපු පිරිස අරගත්තාම. ඒ නිසා එවැනි දේවල් ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියන එක මම හිතනවා. ඒ නිසා මේක මම දීර්ඝව තව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අර විදිහට ඔය තරුණයන් වෙනුවෙන් දේවල් නීති සම්පාදනය වෙනකොට තරුණයෝ ඒ තැන්වල හිටියා නම් මම ඒකයි කිව්වේ එවැනි දෙයක් වෙනුවෙන් පෙනී හිටී කියලා හිතෙනවා. නමුත් එදා ඒ සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීම් පිළිබඳව කනගාටු වෙනවා. නමුත් ඉදිරියේදී එවැනි දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. පක්ෂ නායකයන් මේවා කෝටාවල් වලින් එහෙම නැත්නම් ලියලා කොහෙන්වත් එවන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ලෙස අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පක්ෂ නායකත්වයන්ට මේ රටේ තරුණ නියෝජනය සිද්ධ විය යුතුයි කියලා ඒ අයට පුළුවන් මේක කොලේක ලියලා තිබ්බේ නැති වුණාට මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ තරුණයන් වෙනුවෙන් ඇත්තටම යමක් කරන්න අවශ්‍යයි නම් පක්ෂ නායකයන්ට මේ තරුණ නියෝජනය වැඩි කරගන්නට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද නාම යෝජනා පත්‍රයට තරුණයන් දාන්නේ නැතුව තරුණයන් පත් කරන්න කියලා තරුණයන්ට කිව්වට වැඩක් නැහැ. දාන්නේ වයසක වැඩිහිටි අය නම් මේ රටේ ඡන්දදායකයන් සිද්ධ වෙනවා ඒ අය අතරින් සුදුසු කෙනෙක් තෝරගන්න. ඒ නිසා කාන්තාව වැඩිපුර අවශ්‍යයි කියලා කිව්වට වැඩක් නැහැ. නාම යෝජනා පත්‍රයේ කාන්තාවෝට නාම යෝජනා දීලා නැත්නම්. ඒ නිසා මේ කවුරු කොහොම කිව්වත් ව්‍යවස්ථාවේ ලියවිලා තිබුණා හෝ වේවා, නීතියේ ලියවිලා තිබුණා හෝ වේවා නොවේවා, මේ සැබෑ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්න ඕනේ මේ තරුණ නියෝජනය හා කාන්තා නියෝජනය කියන එක දරගත්තොතින් පක්ෂ නායකත්වයේ අතේ ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා කියන එක මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නැවත වතාවක් අර 20 වෙනි සංශෝධනයේ වේවා එවැනි දේවල් තුලදී ඇත්තටම 225 මතවාදයේද එළියට ආවේ කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි පෞද්ගලිකව කතා කරනකොට අපි ඒව දකිනවා. ඇත්තටම අතීස්ුවේ කැමැත්තෙන්ද කියන එක ඒ බොහෝ තරුණයන්ගේ අපි දැක්කා. ඒ නිසා ඒකයි මම කිව්වේ හැබෑ ලෙස පාර්ලිමේන්තුව තුල ජනතාවගේ මතවාදයේද ක්‍රියාත්මක වෙන්න පිළිබඳව ඇත්තටම ගැටලුවක් තියෙනවා. ස්තුති Rohini Kaviratna Mahatmya. I'm going to move on into some audience questions, dear panelists. We have some questions presented to us by the audience members who are watching this on Facebook Live. One of the members of the audience have presented a question to Mr. Dulanjana and Dr. Harsha with regards to political literacy. In the early days, the elite vote was about ensuring that persons with political literacy are the ones who participate in representative democracy. In hindsight, would this have been a good idea today? I'll repeat the question again. This question is for Mr. Dulanjana and Dr. Harsha. With regards to political literacy, in the early days, the elite vote was about ensuring that persons with political literacy are the ones who participate in representative democracy. In hindsight, would this have been a good idea? I'd like to start off this conversation with Dr. De Silva. No, I don't think so. Because every citizen has equal rights, elite or non-elite. So therefore, if you look at the population, it's always a bell-shaped curve. And you have, sort of illiterate people on your extreme end and highly literate, or let's say educational qualifications wise. I don't mean literate because you may have all kinds of qualifications, but that means nothing on your other extreme. And you have a fairly big chunk of people in the middle. So and that should be represented
If you're a real representative democracy, your sample of 225 people who go to a parliament should be a representative sample of that population. That's the idea. I mean, let's take now Rohini is one of how many Rohini? About 10, 11 or 12 women in a parliament, right? Now, Yes, 12, 12. 12, only 12, right? I mean, that is certainly not representative, right? I mean, it's absolutely lopsided, right? Now, so in that context, I don't see why one particular or one group of people should be better than another group of people in representing all people. So that's my view. Mrs. Dulanjana. Yeah, I agree with Dr. Harsh Silva because I think anyway, as a country, we need to get rid of this idea of elites because it's kind of some kind of detrimental idea to the society, I guess. Currently, I'm joining here from Scotland. If I go to a park here, I never find who is elite or who is not because everyone they see as a human being. So I think we need to get rid of this idea of elite concept, and also representation can be two form. One is descriptive representation. That means, like, let's take an example. If you take a group of women or young people, you elect maybe a few representatives from that group, you put them in the House of Parliament, and now it amounts to descriptive representation. There are certain people who share the same characteristics as the group of people which I was like mentioning. So if there's a women's group, yeah, there are some women represented in the Parliament. Now, next level is substantive representation. That means the people who got elected, now they achieve certain policy outcomes for their constituency. So that amounts to substantive representation. At the moment, yes, we may have descriptive representation. We may have people who can represent the youth category, who can represent the women's category, even though the numbers are low. But still, now we need to see whether there is a substantive representation, whether these people can achieve certain policy outcome for us. So that's my comment on that. If I could venture another question to both of you speakers. Dr. De Silva, you told us that society is in the formulation of a bill, right? I am in no way agreeing to the fact that the elite vote is something that we should activate, but I'm just presenting to you a little scenario. A while ago, when the vaccination was introduced to us for the very first time, people had stigmas and different norms, and they were not going for it. But now they say that it is very important. Now we see a particular part of society who are very positive about going for options like this, and there are another particular part of society who will go for other myths like this different condiments that came out of the Ayurvedic whatever. I don't want to name any names and make controversy. But if we have a government that is represented by individuals who will support myths and who will also support intellectual argumentation, can we expect good governance at the end of the day? If my question made sense to you. I mean, look, there are people with different IQs in society, right? Not everybody has a high IQ, not everybody has a low. So what I'm saying is a normally and independently distributed population takes a bell-shaped curve. That's my point, right? Every generally, normal distribution is bell-shaped, and it is no different to the population of Sri Lanka. When I say population, it can be any population, not just human population of a particular country. So answering your question, there will be people in that population which sends representatives on behalf of them to parliament, also with those different capabilities. So here we have the former director of the Medical Research Institution, a virologist by profession, a highly qualified man with, I think, multiple decades of experience in Professor Tissa Vitarana, who is unmatched
in his ability to understand and explain to the government, including the president and the people, what needs to be done, right? And he tells me that his knowledge or his expertise is not used, as opposed to believing in some myth. So now that is not a problem of inadequacy in terms of experience in the government. It is the inadequacy of the whoever is the decision maker is to take that expertise that is available within the system. So it is more of a governance style than a failure of the governance style, than the unavailability of the intellectual input that is necessary. Thank you, Dr. D'Silva. Mr. Dulanjana, do you want to respond to my question? You're on mute, Mr. Dulanjana. Sorry, could you please repeat it like very shortly? Yeah. So what I wanted to bring to your attention is, now we were talking about the elite vote, where only an elite or so-called literate and educated people will be the individuals who are voting. And now we also heard from Dr. D'Silva that society is a curve, right? Is a bell-shaped curve. And a real representative democracy is a democracy that represents all those social parties. What I presented to you was a situation that took place a while ago. When the vaccination was introduced to Sri Lanka, there were people who had particular stigmas and norms, and who had a hostile impression regarding this vaccination, which we know now is one of the best options to cure the disease. And there were another set of people who promoted other mythical remedies for the virus, and they went through a different kind of trauma, different situation. Now, if that community is represented in the parliament, there are two opposing views. There are the intellectuals who are promoting vaccination, and the people who are promoting other myths. Can we expect a good governance if that is the representative democracy in power, is my question to you. That's very interesting issue, Ridhimaka, because in the first place, we need to see whether who were like promoting these mythical things in the first place, whether they are like these like ordinary citizens or public representative or any media who is like responsible. So that's a question for the audience. Then again, like I like the fact which was brought up by Dr. Harsha about the IQ level, because the IQ level can be different. But I think people who are educated, people who have the awareness, people who have sort of a capacity to understand things for themselves has an extra responsibility to cascade this information to the general public. Because I think not everyone is in the same capacity when it comes to the IQ level. Not everyone in the same capacity when it comes to the educational qualifications or the level of understanding. So the people who can understand should not be silent. They need to speak up for the whole country. Otherwise, if they don't speak up, if they remain silent, then there will be an issue. So that's my take on that. Ritmaka, I just want to add a couple of points. Again, echoing what Satindra said, especially because we have a young audience listening to this. I mean, today we live in a world of social media, and that is necessarily my profession is from a marketing background, and I have experience in handling brands and brand related campaigns. Today's marketing campaigns largely revolve around certain sensationalizing elements, right? We have things like social experiments that are conducted, which are not really social experiments. We pretend to, for example, we might launch a new product, which is maybe a new drink or soft drink or something, and we might go out into the road and pretend like we're asking people. We might choose 10 people who really love it and then record it and put it. But that's an advertisement, right? But the way that it's being portrayed today is in a slightly different way. We almost make it look like it's organic content. Now, that may be fine to a certain extent when a commercial brand is doing that. But you have to understand, and we can't be naive as young people, that those same marketing and branding tactics are being used by also politicians. And in fact, this particular instance, rather than deep diving, there was a vacuum during that period. If you were to very objectively analyze it, there was a vacuum.
We had ordered vaccines from what I understood, but we haven't got it, and we are not going to get it for that 3-month phase. So there was a growing frustration among people. People are, really thinking, "Hey, me, innata apiri getna very arrange." The may void එක fill කරන්න අපි media වශයෙන් අපිට පොඩි නාට්‍යයක් plug කරලා ඉතින් ඒක දැන් අර සතින්ද කලින් කිව්වත් වගේ now it's up to us whether who makes content viral. It's us, right? And predominantly today, if you look at Facebook, which has about 8 million Sri Lankans using it, Instagram a little less, it's Sri Lankan young people that predominantly use these channels to make these content viral. So we have to play that role, one of obviously not sharing fake news and sharing things that are ultra ridiculous, but also having the civic responsibility of speaking up. We have to speak out. What if all those influencers came together and just said, no chance, we are not even going to give this a chance, this is just a joke, it's a distraction, and took a stand? You think traditional media companies is going to have a chance with the power of social media today? No. And in fact, I want to give a couple of examples. In the last 2 weeks, there were several decisions made by the government which got reversed, and I'm not saying directly it was because of social media. One classic example was that they were going to bring down a series of vehicles and order, and for whatever reason, maybe that was also pre-planned and they just said it, but that was reversed. There was another time that a signage board in a particular construction site did not have Tamil language, and there was an uproar on social media, and that was reversed, and there's steps taken. Similarly, at the aged department. So this is exactly what, the question is, what can we do? This is simply the answer. You have to engage as young people, and it is by this engagement that we have a direct representation. අපිට මේ ලංකාවේ නැහැ කියලා කිව්වට විශේෂයෙන්ම මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන ද්විත්ව dual channel mode එක තරහා අපිට යම්කිසි ආකාරයක direct representation එකක් අපේ අදහස් යොමු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. Thank you, Mr. Pires. Thank you, Dr. De Silva. Thank you, Mr. Dulanjana. මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය යොමු වෙන්නේ රෝහිණී කවිරත්න මහත්මියටයි. බොහෝ තරුණ තරණයින් විශ්වාස කරන්නේ අදටත් දේශපාලන ක්‍රමය බිඳී ඇති බවයි. මේ නිවැරදිද? දේශපාලනය ප්‍රතිඵල නොමැති ක්‍රියාකාරකම් පමණක් වීම නතර කිරීමෙහි අරමුණින් යෞවනයන්ට දේශපාලන සංවාදයේ කොටසක් විය හැක්කේ කෙසේද? ඔව් ඇත්තටම කිව්වහම දැන් තරුණයන් අතරේ විශ්වාසයේ බිඳ වැටීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට තරුණයෝ ඡන්ද පොලට එන එක ප්‍රතික්ෂේප කරන අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඡන්ද පොලට මේ සැරේ ගියපු කෙනා දැන් අපි හිතමුකෝ පවතින රජය අරගත්තොත් 69 ලක්ෂය ඇතුලේ තරුණයෝ කොච්චර ඉන්නේ නැද්ද? නමුත් අද ඒ තරුණයන්ගේ අපේක්ෂා බංගත්වයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මම මේ දේශපාලනය කතා කරනවා නෙවෙයි, අද සමාජයේ තියෙන කතිකාවත. එතකොට ඊළඟ ඡන්ද පොලට මේ අය යයිද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අද පවතින දැන් අර දේශපාලනය සහ මේ රට පාලනය කිරීම කියන එක පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ නීති සම්පාදනය කරනවා වගේම ඊට එහා ගියපු දේවල් අද රටේ තියෙනවා, ලෝකේ තියෙනවා. මේ රටට බලපෑම් කර ලෝකෙට බලපෑම් කරන්න පුළුවන්, මිනිසුන්ගේ මනසට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් දේවල්. දැන් ඕගොල්ලන් අරන් බලන්න. ඕගොල්ලන් YMCA එක රොටරැක් ක්ලබ් එක හැටියට දේශපාලනයට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ සමාජය වෙනස් කරන්න. ඒ සඳහා ඕගොල්ලන්ට ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ කණ්ඩායම්ගත වෙච්ච හෝ තනිව යම් යම් දේවල් වල නිරත වෙන තරුණ පිරිස් අද ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඒ අය සම්බන්ධයෙන් අපි මීට වඩා ප්‍රචාරයක් ලබා දෙන්න ඕනේ තරුණයන්ට යෙදෙන්න. විශේෂයෙන් ගම්වල අපි දකිනවා මම ඉන්න ප්‍රදේශයේ බොහොම ගම්බද ප්‍රදේශ. එතකොට මේ වගේ තරුණයන් අපි දකිනවා ගම්වල ඒකරාශි වෙලා ඉන්නවා, යම් යම් කටයුතු වලින් පෙනී සිටිනවා. ඒකත් යම්කිසි කටයුත්තක් හැටියට මම දකිනවා. ඒ නිසා තරුණයන්ව පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න ගන්න පුළුවන් නම් අපිට බොහොම හොඳයි. ඒ වගේම මේ රටේ යම් යම් කටයුතු වලට තරුණයන්ව දායක කර ගැනීමට ඔයගලන් වගේ අය එකතු වෙලා ඉන්නවා වගේ දේවල් තරුණයන්ට කරන්න අපි බලගැන්වීම්, දිරිගැන්වීම් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊළඟ මැතිවරණ වලදී
තරුණයන් වෙනුවෙන් යමක් කරන අය වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්න ඕනි කියන එක අපි තරුණයන්ව දැනුවත් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කෙරෙන්න ඕනි. ඒත් එක්කම මම දකිනවා අර ඉන් ඉහාට කියපු කතාව කතා කරොත් ඉස්සරලා එකේදී දැන් ජනතාවට විශ්වාසයක් තියෙනවනේ අර මං කිව්වේ විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්නකොට බොහොම ලස්සනට කතා කරනවා. තරුණය වෙනුවෙන් මේක වෙන්න ඕනේ, කාන්තාව වෙනුවෙන් මේක වෙන්න ඕනේ, දරුවෝ වෙනුවෙන් මේක වෙන්න ඕනේ, ආර්ථිකය මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා බොහොම ලස්සනට කතා කරනවා. අපි දැක්කා දැන් පහුගිය කාලේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ පහුගිය අවුරුදු 4ම කියලා දැන් ඉන්නවා. අපි පහුගිය කාලේ ගන්නකො. ඒක අරන් බලපුවහම බොහොම තරුණ නායකයෝ පිරිසක් හරි ලස්සනට කැපිලා පෙවුන අපි නම් වශයෙන් කියන්න ඕනේ. මම අම්මා කෙනෙක් විදිහට වැඩිහිටියෙක් විදිහට මෙහා පැත්තේ ඉඳන් බලන් හිටියා ඒ විරුද්ධ පක්ෂයේ හිටපු තරුණ කණ්ඩායම කතා කරනවා. දැන් අද ඒ අය බලයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ අය තරුණයන් නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. නමුත් මට හිතෙනවා ඒ අයත් කොතන හරි හිර වෙලා තියෙනවා. ඒ අයට ඕනකම ඇති. නමුත් ඒ අය හිර වෙලා ඉන්නවා එදා කතා කරපු දේවල් වෙනුවෙන් අද පෙනී හිටින්න බැරුව. මෙන්න මේවා වෙනස් වෙන්න ක්‍රමවේදයක් හැදෙන්න ඕනේ. ඔයා කතා කරපු ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් තරුණයෝ දේශපාලනයෙන් අයින් වෙමින් පවතිනවා. අපි දකිනවා දේශපාලන පසුබිමක් තිබ්බ පවුල්වල දරුවෝ පවා තරුණයෝ අද දේශපාලනයට එන්න කැමති නැහැ. ඒ අය වෙන වෙන ක්ෂේත්‍රවල තමන්ගේ තරුණ ජවය ඒ වෙන වෙන ක්ෂේත්‍රවල යොදවලා යම් යම් කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්නවා. මම හිතනවා තරුණයන් දේශපාලනයෙන් අයින් වෙනවා කියන එක රටකට හොඳ ප්‍රවණතාවයක් නෙවෙයි. රටක් ඉදිරියට ඇදගෙන යන්න නම් තරුණයන්ගේ සහභාගීත්වය ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා සියලුම දෙනා සියලුම පක්ෂ එකතු වෙලා මේ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ඇත්තටම සකස් කරන්න ඕනේ. ඒවා අර කිව්වා වගේ ව්‍යවස්ථාවෙන් සම්පාදනය වෙලා එන්න ඕනේ 135ක් තරුණයෝ නාම යෝජනා පත්‍රයේ ඉන්න ඕනේ කියලා 125ක් කාන්තාවෝ මේකේ ඉන්න ඕනේ කියලා. එහෙම එන්න ඕනේ නෑ. නමුත් පක්ෂ නායකයන්ට සැබෑ ලෙස අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ජාතික ලයිස්තුවෙන් උනත් තරුණයන්ට තැන දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දකින්නේ නැහැ ජාතික ලයිස්තුවේ තරුණයෝ පාර්ලිමේන්තුවට එනවා අපි බොහොම අඩුවෙන් දකින්නේ. 29 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවට එනකොට අඩුම තරමේ ඕකෙන් 125ක් තරුණයෝ ඉන්න ඕනේ කියලා පක්ෂ නායකයෝ තීරණය කරනවා නම් මේක යම්කිසි ප්‍රතිශතයක් කාන්තාවෝ ඉන්න ඕනේ කියලා පක්ෂ නායකයෝ තීරණය කරනවා නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ තියෙන මේ ඌනතාවය අපිට සපුරා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැවත වතාවක් ඔයා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නොත් තරුණයන් අද ඉන්න අපේක්ෂා බංගත්වය මං හිතන්නේ රටක් හැටියට හොඳ දෙයක් විදිහට මම දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා තරුණයන්ව මේ රටේ අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න ඕනේ කවුද කියන එක තෝරන එකේදී මීට වඩා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න අපි ඒ අය සවිබල ගන්නවන්න ඕනේ. මට කොච්චර සාක්ෂරතාවයේ තියෙනවා කිව්වත් 90 පන්නලා 95 පන්නලා අපේ කිදිවීමේ කියවීමේ හැකියාව තියෙනවා කිව්වට වැඩක් නැහැ. අපේ sannivedana සාක්ෂරතාවය අතින් අපි බොහොම පල්ලෙහා ඉන්නේ. ඒකයි අර මිත්‍යාවට රැවටෙන්නේ. ඒකයි අපි දැක්කා කැලණිගඟ දෙබය කරගෙන නාගරාජයා ආවකුවම අපේ තරුණයොත් පොලිමේ ගිහිල්ලා නාගධාතු බලන්න ගියා. එතකොට මේ sannivedana සාක්ෂරතාවය යමක් තේරුම් ගැනීමේ සාක්ෂරතාවය කියන එක බාල මහලු වැඩිහිටි කියලා තරුණ කියලා වෙනසක් මට පේන්නේ නැහැ. අපේ රට sannivedanaya පැත්තෙන් බොහොම දෙයක් ග්‍රහණය කර ගැනීම පැත්තෙන් ටිකක් පසුබටයි කියන එක තමයි. ඒ නිසා ඒ සඳහා වෙනස් වීම කෙරෙන්න ඕනේ. ඒක පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේම සිද්ධ විය යුතුද? එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ඒ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ විතරක් නෙවෙයි ඉන් පරිබාහිරව විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය අරගත්තොත් මේ බොහෝ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් තැන හැටියට මම විශ්වාස කරන්නේ අධ්‍යාපනය. අධ්‍යාපනයට ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්. රටක ඉදිරියට යෑම හෝ එකතැන පල් කිරීමට අධ්‍යාපනයට ඕන තරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සැකයක් තියෙනවා එකතැන පල් වෙන අධ්‍යාපනයක් තමයි අපේ රටේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. ඒ නිසායි අද තරුණයෝ කූඩට වෙලා ඉඳ වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ගම්වල තරුණයන්ට තමන්ගේ තරුණ ජවය මේ රටේ ආර්ථිකයට ගොඩනගන්න දායක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. රැකියා ප්‍රශ්නයක් ඇතුලේ ඒ අය හිර වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සේරම සිස්ටම්ස් වෙනස් වෙන්න ඕනේ කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ සඳහා තරුණ දායකත්වයේ අත්‍යවශ්‍යයි.
ඒ සඳහා තරුණයෝ මේ දේශපාලනයෙන් ඈත්වීම තුළ සිද්ධ වෙන්නේ තරුණයන් නැවත නැවතත් ඒ වල්ලටම අනාගතයේදී තරුණයෝ වෙන්න ඉන්න අයත් ඒ වල්ලටම වැටෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් විදිහට මම දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා තරුණයන්ව ඉදිරියට ගෙන්නන්න අපි කවුරුත් එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ. රිත්මක කවිරත්න මන්ත්‍රීතුමිය කියපු අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ කාරණාව ගැන මට අපහු කතා කරන්න පුළුවන් පුංචි දෙයක්. ඔය විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්තනේ කාරණාව සම්බන්ධ නිසා මොකද අපි ඉස්කෝලවලදී කවදාවත් ඉගෙන ගන්න අපි හැමදාම ඉගෙන ගන්නවා ජනාධිපතිවරු ගැන ඉගෙන ගන්නවා රටින් අගමැතිවරු ගැන ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි කවදාවත් අපිට ඉස්කෝලේ පන්තියේ කියලා දීලා නැහැ කොහොමද මේ පන්තියේ ඉන්න කෙනෙක් කවදා හරි ඡන්ද ඉල්ලන්න ඕන නම් ඉස්සරහට ගිහලා ඡන්ද ඉල්ලන්න කියලා. කවදාවත් කියලා දීලා නැහැ ඡන්ද ඉල්ලුවට පස්සේ ඉල්ලපු කෙනෙක්ව කොහොමද අපි ඒ කෙනා වගවීමට බඳවා ගන්න කියලා. මේගොල්ලෝ අපි කියන අර ඒගොල්ලොන් accountability කියන එක සම්බන්ධයෙන් වගවීම සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මේවා ගන්න කියලා. කවදාවත් අපිට කියලා නැහැ මොන වරප්‍රසාරද අපේ මහජන මුදල් වලින් මේ අපි වෙනුවෙන් නියෝජනය කරන මහජන නියෝජිතවන්ට ලැබෙන්නේ කියන දේවල් ගැන. මම හිතන්නේ අධ්‍යාපනික වශයෙන් මොකද නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තියෙන හින්දා අධ්‍යාපනය කියන තැන හොඳම ප්‍රවේශ වීමක් අපිට ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඊළඟ වැදගත්ම තැන වෙන්නේ පක්ෂ ඇතුලේ. කවිනත් මහතිය ඒ සම්බන්ධව කතා කරා මේක අවංක මැදිහත් වීමක් කරන්න ඕන පක්ෂ ඇතුලෙන්. ඒක සමහරට වොලන්ටරි කෝටක් වෙන්න ඕන පක්ෂ ඇතුලේ. මොකද කෝටා ක්‍රමය කියන්නේ ඒක දිගු කාලීන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මේ අවස්ථාවේ නියෝජනයක් නැති හේතුවෙන් ඒ සංඛ්‍යාව ගන්න කරන ක්‍රමයක් තමයි කෝටා ක්‍රමය කියන්නේ. එතකොට ඒක පක්ෂ ඇතුලේ සමහර විට අපේක්ෂකව තෝරගන්න ඉද්දි වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඉන්න 225 බලුවත් මන්ත්‍රීතුමියන්ලා ඒ 225න් 64කගේ mantri.lk ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ දත්ත එක්ක 64ක් immediate family member කියන්නේ සමීපම ඥාතියෙක් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා තියෙනවා දැන් ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් පළාත් සභාවේ ඉඳලා තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ දේශපාලන පසුබිම කවිරත් මහත්තයා මම හිතන්නේ දේශපාලන පසුබිමින් ඉන්නේ. දේශපාලන පසුබිමින් ඉන්නේ හැමෝම නුසුදුසුයි කියන එක නෙවෙයි. හැබැයි ඒක විතරම නම් මෙතන වෙන්නේ. ඒක නම් වැඩිපුර වෙන්නේ. එතන පොඩ්ඩක් අපිට ආපහු හිතන්න දෙයක් තියෙනවා. ඇයි දේශපාලන පසුබිමකින් එන්නේ නැති තරුණ තරුණියන්ට මෙතන ඉඩක් නැත්තේ කියන එක. ඒකින්ද කවිරත් මහත්තයා කලිනුත් කිව්වා පක්ෂ නායකයන්ට ලොකු වගකීමක් එනවා. එකක් අධ්‍යාපනය ඊළඟට පක්ෂ ඇතුලේ පක්ෂ නායකයෝ ඊළඟට ප්‍රතිපත්තිමය සම්පාදනය කරන ඒ කණ්ඩායම් වගේම එළියේ ඉන්න ප්‍රෙෂරයිස් ගෲප්. ඒ කියන්නේ තරුණයෝ විදියට අපි මම හිතනවා අපි විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන ලබන ශිෂ්‍යයව මේ සම්බන්ධ වෙනවා ඇති. අනිත් තරුණ තරුණියෝ සම්බන්ධ වෙනවා ඇති අධ්‍යාපනය ලබන තරුණ තරුණියෝ. හැබැයි ඔබත් ඔය අධ්‍යාපනය ලබලා ඉවරලා කරන්නේ ඒ අධ්‍යාපනික පසුබිම ලැබුපු නැති එහෙම නැත්නම් එහෙම දෙයක් තේරුම් ගන්න අමාරු අපේ සාමාන්‍ය ජනතාව කරන විදියටම සාමාන්‍යයෙන් අර මොකක් හරි දැක්කොත් මීම් එකක් ෂෙයා කරලා රටේ ප්‍රශ්නයක් හාස්‍ය ජනක විදියට මම කලිනුත් කිව්වා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි මේ සෝෂල් මීඩියා ඇතුලේ වැදගත් දෙයක් දැක්කොත් තොරතුරක් දැක්කොත් ඒ දේ තව කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කර ගන්නවාද කියන එක ගැන අපිටත් ආපහු හොයලා බලන්න තියෙන ඇඟිල්ල දික් කරන්න කලින්. මොකද පළවෙනියටම අපෙන් තමයි මේ දේ පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි මහජන නියෝජිතයන් ඇඟිල්ල දික් කරනවට වඩා මම හිතන්නේ අපෙන් පටන් අරගෙන එතනින් එහාට අපිට පුළුවන් නම් බලන්න මේ ප්‍රතිසංස්කරණ එහෙම නැත්නම් මේ රිෆෝම්ස් එන්න ඕන කොහොමද කියලා මම හිතනවා ඒක හොඳ ප්‍රවේශයක් වෙයි කියලා. ඔව් ඇත්තටම මම ඒකත් එක්ක එකඟ වෙනවා. මොකද මේ හැමදෙනාම පත් කරලා එවන්න අර කතිරේ ගහපු අය අතරේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒක අපි සමාජගත කරන්න ඕන කියන එක තමයි මම හැම වෙලේම කියන්නේ. හැම වෙලේම අපි ඇඟිල්ල දික් කරනවා 225ට දොස් කියනවා. නමුත් 225 නැවත නැවත පත් කරලා එවන ජනතාව එක සැරයක් දැක්කහම මෙයාගෙන් අපිට වැඩක් නැහැයි කියන එක. නමුත් මේ පවතින මැතිවරණ ක්‍රමයේ ඇතුලේ ඒ කියන්නේ වැඩි හයියක් තියෙන මේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ තියෙන වැරද්දක් හැටියට මම දකිනවා ඒක. මුදල් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ දෙනෙක් නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවට එනවා. ඒක තුල වැරද්ද අර කියනවා වගේ ඇඟිල්ල තමන්ගේ දෙසටත් යම් කිසි විදිහකට දික් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ජනතාව අතරෙත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා කියන එක ඇත්ත. රෝහිණි මහත්මිය මටත් ඔබට ප්‍රශ්නයක් යොමු කිරීමට පුළුවන් නම් ඔබතුමිය කතා කර අධ්‍යාපනය පිළිබඳ මම අධ්‍යාපනය ලබාගත්තේ කොළඹ මේ පහසුකම් රාශියක් තියෙන පාසලක. හැබැයි අපේ ශ්‍රී ලංකා රටේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන එක. ඉතින් මමත් අධ්‍යාපනය ලබාගත්තේ නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රස්ථානයකින්. ඒ වගේම නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන මේ ස්ථාන වලින් තමයි ලංකාවේ වෙනත් අවට පිටේ ළමයි ඉගෙන ගන්න. හැබැයි අපි දකිනවා මේ පහසුකම් බෙදා හැරීමේදී ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා කියන එක අපි දකිනවා. ඒකත් මේ ළමයින්ගේ අවසන් අධ්‍යාපනයට බලපානවා කියන එකත් අපි දකිනවා. ඉතින් මේ වගේ යටිතල පහසුකම් බෙදා හැරීමේ ගැටලුවක් තියෙද්දී අපිට කොහොමද නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ මේ රටට සුදුසුයි කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? මොකද ආයෝජනයකුත් අපිට ඒකට සුදුසු පරිදි නැති හින්දා මේකට මොකද්ද විසඳුම? ළමයින්ට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ උපරිම
ප්‍රතිලාභය ලබා ගැනීමට මොකක්ද අපි කරන්න ඕන කියන මම මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න ආසයි රෝහිණි මහත්මියට. ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මමත් නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. එතකොට ඊට කලින් හිටපු බොහෝ දෙනෙකුට අධ්‍යාපනය මගහැරිලා ගියපු අවස්ථා තියෙනවා. මට දැන් මගේ පුංචි කාලේ අරන් ගත්තොත් මට මතකයි අපේ වැඩිහිටියෝ, ඒ කියන්නේ අපේ නැන්දලා මාමලා වගේ අය සහ ගමේ අහල පහල අය අර ඊළඟ අවුරුද්දට අවශ්‍ය පෙළපොත හොයාගන්න අතේ සල්ලි තියන අය සාප්පු වලින් ගෙනල්ලා දරුවන්ට පොත් ටික අරන් දුන්නා. නමුත් අනික් අය ගමේ මට මතකයි ඇවිල්ලා කතා කරන ඔයගොල්ලන්ගේ දුවගේ ඔයාලගේ පුතාගේ පොත් ටික අපේ දරුවට දෙන්න කියලා ඉල්ලගෙන ගියපු පුංචි මතකයක් මට තියෙනවා මගේ පුංචි කාලේ. එහෙම තුල මේ රටේ සැබෑ දක්ෂයෝ නැති වෙලා තැනක් නැති වෙලා ගියපු අවස්ථා තියෙනවා. ඒක තුල අපි මේ ගෞරවයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා හැටියට සලකන කන්නංගර මැතිතුමා, එතුමාගේ ජාතික පාසල් සමාවෙන්න මේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාල සංකල්පයත් එක්ක බොහෝ පිරිසක් ඉස්සරහට ආවා. මගේ පියා අරගත්තොත් එතුමත් එහෙම කෙනෙක්. ගොවි පවුලක කෙනෙක්. පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ සමත් වෙලා තමයි අකුරම්බර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට ඇවිල්ලා එතුමාගේ ජීවිතය දිනන්නේ. එහෙම ඒ අවස්ථාව එදා නොලැබුණා නම් මං හිතන්නේ එතුමා ගමේ තවත් ගොවියෙක් විදිහට අර පාරම්පරික කෘෂි කර්මාන්තයේ යෙදිලා ඉඳී. ඒ වගේ අරගත්තොත් මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය තුල යමක් නොලැබුණා කියන්න බෑ. අද බොහෝ පිරිසකගේ සාක්ෂරතාවයේ වැඩි වෙන්න මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ බොහෝ වෙලාවට පිටුවහලක් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ගැටලුවක් තියෙනවා සම්පත් බෙදී යාම සම්බන්ධයෙන්. දැන් අරගත්තහම මේ වර්තමානයේ ඒක පැහැදිලිවම පේනවනේ. අද වර්තමානයේ මේ වසංගතයත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන බිඳ වැටීම දැවැන්තම විදිහට වැටෙන එක තැනක් තමයි අධ්‍යාපනය. ඒ අධ්‍යාපනයේට වැඩිච්ච මරුපහර ප්‍රතිඵලයේ ඉන්නේ අද හෙට නෙමෙයි. මේ අධ්‍යාපනයේ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන මේ પરම්පරාවම කවදා හරි ඒ ලෝකෙන් තුරන් වෙනකන් විතරක් ඒ ප්‍රතිඵලය ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගත්ත යම් තීරණ වලත් ඒ බලපෑම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයේට මේ සිද්ධ වෙච්ච දේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අධ්‍යාපනයේ සම්පත් බෙදී යාම පිළිබඳව ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා. දැන් මම මේ ළඟකදී මේ බොහොම මාතලේ නගරේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 15ක් විතර එහා පතින්ගොල්ල කියන ප්‍රදේශයට ගියාම දරුවෝ දෙන්නෙක් පාරේ ආගෙන නවත්තලා තියෙන වෑන් එක ඉඳගෙන මොනවද කරනවා. මම බැලුවාම නවත්තලා මොකද්ද කිව්වහම මෙතෙන්ද තමයි සිග්නල් තියෙන්නේ. එක දරුවෙක් යන්නේ රජයේ ජාතික පාසලක, අනෙක් දරුවා යන්නේ ගමේ පාසලට. ගමේ පාසලේ දරුවට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි එයා තාක්ෂණය දන්නේ නැහැ. අනෙක් දරුවට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නැහැ, නමුත් තාක්ෂණය තියෙනවා. ඒ වගේ අද මේ ඊ-ලර්නින් වලට මම යන්නේ ඒක තුල යම්කිසි ලොකු ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය විතරක් නෙවෙයි ඊට එහා ගියාම අපි දන්නවා ජාතික පාසල් වලට සියලු සම්පත් තියෙනවා. ජාතික පාසල් වලට සියලු ගුරුවරු ඉන්නවා, සියලු විෂයන් තියෙනවා, සියලු අනිකුත් භෞතික සම්පත් මේ සියලුම දේවල් තියෙනවා මානව සම්පත වගේම. නමුත් පළාත් සභා පාසල් වල මේ කිසි දෙයක් නැතුව අඩුම තරමේ ළමයින්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පන්ති කාමරයක්වත් නැති තැන් තියෙනවා. ඇත්තටම නිදහස් අධ්‍යාපනය තුල හැමදේම දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබන්න අයිතිවාසිකම ලැබිලා තියෙනවා, ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මේ පවතින සිස්ටම් එකේ වැරද්ද නිසා, අඩුපාඩු නිසා සම්පත් බෙදී යාම පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. ලග්ගල විල්ගමුවේ ඉගෙන ගන්න දරුවත් කොළඹ හෝ වේවා ඔබ ඉගෙන ගත්ත පාසල හෝ වේවා ඔබ ඉගෙන ගන්න පරිසරය අහසට පොළොව වගේ. ඒ නිසා සම්පත් බෙදී යාම පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒවට පිළියම් අනිවාර්යෙන් යෙදෙන්න ඕනේ. අපි දැක්ක පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ මම අගය කරන එක දෙයක් තමයි මේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියපු සංකල්පයට ඇවිල්ලා ගම්වල තියෙන පාසල් වලට අවශ්‍ය භෞතික සම්පත් සියල්ලම 100% කෙසේ වෙතත් යම් ප්‍රතිශතයකින් අපිට ඒවා පහසුකම් සලසලා දෙන්න හැකියාව ලැබුණ අපි ඒක බොහොම අගය කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඒ වගේම 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය. ඒක අරගත්තාම අවුරුදු 13ක් දරුවෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනික් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය පෙළ ගණිත විෂය හේතු කොටගෙනම
දරුවෝ අධ්‍යාපනය අත්හැරලා ගියා. මේ අයට උසස් පෙළ හදාරලා තමන්ගේ ජීවිතයේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න උපාධියක් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් විදිහට ගණිතය නැතුව ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණ විෂයන් හඳුන්වලා දීමක් සිද්ධ වෙලා තරුණයන්ව අර අධ්‍යාපනයේ මගහැරෙන එක ඇත්තටම හුඟක් අඩු වෙලා ගියා. ඒවා මේ වෙනකොට සමීක්ෂණ වලින් ඔප්පු වෙලා තිබුණා. ඒ කාලවල ඔය ඒ ක්‍රමයේ ආපු අලුත සාමාන්‍ය පෙළින් පස්සේ ඉස්කෝලේට ආපු ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. ඉතින් ඒ වගේ යම් යම් හොඳ සිදුවීමුත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව දේවල් සිද්ධ වෙන්නත් තියෙනවා. විෂය නිර්දේශයේ හිම සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒවා අපේ රටට දැන් ගැලපෙන දේවල් නෙවෙයි. ලෝකයේ අපේ රට පහු කරගෙන දැන් බොහෝ දුර ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතෙන්ද වැඩිපුර යමක් මෙතනදී කතා කරලා මේක අවසන් කරන්නම්. දැන් මේ වෙලාවේ වසංගතයක් තියෙන වෙලාව. වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන දෙයක් මම මේකේ කතා කරනවාට කමක් නැද්ද දන්නේ නැහැ. නමුත් මට ඒක කියන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ජාතික පාසල් දහසක් වැඩපිළිවෙලක් යනවා. ඇත්තටම හොඳයි. නගරයට දරුවෝ ඇදී එනවට වඩා ගම ඇතුලේ තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය කරගන්න ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් හැදෙනවා නම් හොඳයි. දැන් ඉස්කෝල වහලානේ. දැන් ඉස්කෝල වහලා. ඔයගොල්ලන් දන්නවද දන්නේ නැහැ. ડોક્ટર හර්ෂ අහගෙන ඉන්නවා නම් එතුමත් දන්නවද දන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වලින් ලියුමක් එවලා තියෙනවා තෝරාගත් පාසල් වලට ඔබගේ පාසල ජාතික පාසලක් ලෙස තෝරාගෙන තියෙනවා මිලියන 2ක් වෙන් කරලා තියෙනවා ගේට්ටුවයි බෝඩ් එකයි දාන්න කියලා. ඉතින් ගේට්ටුවයි බෝඩ් එකයි දාලා තියෙන සුළු සුළු අලුත් වැඩියා කිරීම කරගන්න කියලා. මට දැන් මේක දැක්කහම මට තරුණ දරුවෝ ගැන ඇත්තටම දුක හිතුණා. අර මම අර ඉස්සෙල්ලා උදාහරණේ ගත්තේ. ඒ දරුවෝ දෙන්නට ඉගෙන ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. දැන් මේ වෙලේ ගේට්ටු වහලා තියෙන ඉස්කෝලවල ක්‍රමයක් හොයන්න ඕනේ වහලා තියෙන ගේට්ටු අරින්න මිසක අලුතින් ගේට්ටු දාන්න නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් අලුතින් බෝඩ් දාන්න නෙවෙයි. ඒ නිසා රජයන් හැටියට වැඩ කරනකොට මීට වඩා දුර දැකලා වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ වසංගතයේ වෙලේ දරුවන්ට දුරස්ථ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න මොනවද දෙන්න ඕනේ පහසුකම්. මේ දරුවන්ට මොනවාද ඩිවයිසස් දෙන්න ඕනේ නම් අර ඉස්සෙල්ලා මං කිව්ව දරුවට. එයාගේ අතට මොකක් හරි ඩිවයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් එයාගේ අධ්‍යාපනය කරගන්න මං හිතනවා ඒක වටිනවා කියලා ගේට්ටුව හදනවට වඩා. ඒ නිසා මේ වගේ අපි යම් යම් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් දේවල් වෙනස් කරගන්න ඕනි කියන එක මම දකිනවා. ඒ නිසා මම නම් හිතනවා මේ ඉදිරියට එන මොන රජය හෝ වේවා අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා පුළුල්ව දැකලා ලෝකෙත් එක්ක යන අධ්‍යාපනයක් අපි සකස් කරන්න ඕනි. බොහොම ස්තුතියි රෝහණ මහත්මිය. I will move on to the next questions because we are about to exceed our time limit. We are trying to limit the conversation to 1 hour and 30 minutes. We are on our last 30 minutes of conversation, so let's try and speed up with our conversation. All right. Moving on to the 7th question of the evening. This question is presented to all the members in the panel this evening. What proactive measures can be taken to involve young people in the policy-making process of the country and alleviate tokening? Whoever would like to initiate the conversation, please come forward. Mr. Mevan Piris. Sorry, okay, I will go first. I think the others also may have a lot to add on. So one thing that was mentioned previously also, the quota system is something that is very relevant, that as Satindra mentioned, it's a stopgap measure because, you know, we have to get over that hurdle at this point of time in order for that to be a normalized version. So that is one of the things that can be done at a top-down level. But I think bottom-up, if I really encourage young people, I think that the power is really within yourselves to speak up, to understand how best to use social media in a way that will educate yourself, that will increase your political literacy, to always be aware of the multiple realities of different communities and different perspectives that certain ideologies may have, so that you yourself can be someone who actually contributes something to society, to the general public discourse and discussion in a very kind of informed way. And I think that is, if there was ever, I wouldn't want to be looking at, you know, what politicians can do or what quotas can do. I'd really be looking at what young people themselves can do. Educate yourselves, get your political literacy, you know, increase it, but also take a proactive step
in spreading that, in sharing a certain opinion, if you know that, something is not right, to speak against it, because that is, in essence, your civic duty to engage and be participatory in this whole process of democracy, not just to go and vote. Yes, that is a big component of exercising your franchise, but on a daily level, use the tools and the opportunities that is available to you in participating in the governance of your own country. Thank you, Mr. Pires. Dr. De Silva, would you like to venture an answer to the question? You're on mute, Doctor. Yeah, I see that. Well, not a long answer. You see, there are two sides to it. One is, now you asked about policy making. See, one is sort of demand and supply. There is a supply of young people who want to participate in this, and they attempt to do so. But is there a demand for young people? Right? So that's an equation that one needs to consider. I mean, somebody said, people celebrate 40 years in parliament and so on, right? and people who have been in parliament for 40 years want to come back to parliament, and they want to hang on, is it, so isn't there a supply of young people who can fill those places? Sure, there are. But the opportunities don't exist because the older people don't see the young people as possible replacements for them, or how they can add value. And I'm just going to give you one personal example and sort of leave it at that. When I was in government in the last dispensation, I wanted to create something called a policy unit. It was I always believe that policy has to be based on evidence, and before a politician makes a decision, the evidence must be placed before him or her. These are the options. Ultimately, the decision is a political one, but that political decision should be based on policy. The policy must be based on evidence. So I sort of once made a Facebook post. I said, I want to hire 6 young people, and I want to create a policy unit. And I said, interested people, why don't you send in an application? I mean, this was, people said, how can you hire people on Facebook? This cannot happen. I said, look, if you advertise in the Daily News or Lankadipa, the young people don't read the Daily News and the Lankadipa. Young people are on Facebook and social media. Let us get it out on social media. So for the first time on social media, we had this little request going around, and we had to place an ad in the newspapers because it was policy. I mean, I legally had to do it. But then we hired 6 or 7 young people. I mean, brilliant people, right? And I gave them whatever they wanted. They wanted to buy software. And when I told the secretary of the ministry, look, we need to buy this software and it is going to cost so much money, they said, are you mad? We are not going to spend this kind of money on software. I said, but these young people just out of university know how to use this software. They can analyze this data. Whether one should increase the duty on a particular product or not has not to be based on a minister's whim and fancy, or because somebody lobbied him or her to increase the duty or reduce the duty. It has to be based on evidence. And the government doesn't have a mechanism to weigh the different options. So therefore, we need to buy this software. It took so long, and they just didn't understand the need.
to buy that software. The old people don't know how to use the software. The young people know how to use the software, but the old people are not letting the young people use the software to come up with these policy alternatives. So to cut a long story short, it was an amazing outfit, and everybody in that unit were in their 20s. And I was able to even send about 4 of them to Washington, D.C. For a program at the World Bank to study pension reform. And they said, you can't send people who are just, a temporary basis in government to a program overseas. It has never happened. I said, well, just because it hadn't happened before doesn't mean it can happen now. And the learning that they brought, the enthusiasm they had was amazing. And when they came back, and other people, some of those people who learned it have now gone to other places and doing good work. So my story is, yes, the talent is there. Yeah, the kids are there who are able to contribute, but there's got to be people who are willing to take that contribution to as complementary to the work that they do. Thank you, Dr. De Silva. Mr. Dulanjana, do you want to venture an answer to Yeah, this? I would like to shortly. Yeah, I would like shortly reiterate what Mevan and Dr. Harsh Silva said, and summarizing what Mevan said. Please be educated. Like educate yourself, because be educated. Because if you see a issue which is relevant to the country politics, if you don't know much about it, you don't have to be having an expert, but just read something for yourself. Google is there. You can search, browse many of the information out there. You can verify information from different sources. Please educate yourself and don't get distracted. And also, once you get educated yourself, then try to enlighten someone else. Maybe you can start from your own friend who's next to you. So try to socialize the right information. Try to cascade the right information in your own network. So that can be done as a proactive measure. Being a citizen. And also, talking about what Dr. Harsh Silva said, I really appreciate that effort, because normally, most of the times we see that many of the mature politicians, they are not willing to take that contribution or do not make an extra effort to bring in the contribution of youth. So very good example would be the UN General Assembly delegation of Sri Lanka. If you see what happens to diplomatic relation of this country, have we placed the right people in these positions of diplomats? අපේ රටේ විදේශ රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා බැලුවොත් ගොඩක් වෙලාවට පිටරටවල වල එම්බසිස් වල කවුද අපි ස්පත් කරලා තියෙන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට කවගේ හරි ඥාතීන් එහෙම නැත්නම් දේශපාලන ආධාරකරු මේ අයට ඇත්තටම ලංකාවේ කී දෙනෙක් මේ විදේශ සබඳතා පිළිබඳව ඩිග්‍රී අරගෙන එළියට එනවද කැම්පස් වලින්? මේ පිළිබඳව පරිචයක් තියෙන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? හැබැයි අපි ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් දෙනවද? So I would really like to appreciate what Dr. Silva was doing, because most of the times we never place the right people in the right positions, because normally our UN delegation who goes to the General Assembly, if you really have a look into that, it's like this family safari organized by a local insurance company. You only see few people seated in the General Assembly seats, but at the behind the scenes there are plenty of people having fun in New York. That's the real case, whatever the government it is. It is common for all the governments. It's like a gift you give your political supporters or family members to have this New York trip once in a year. So this is the unfortunate situation when it comes to the politics and diplomatic relations of this country. So the very basic things, so the low-hanging fruits which we can reach out for as citizens. Please educate yourself. Please make aware your friends, your close circles, and then get involved in the bigger picture. Sometimes, most of the times, people think that, okay, nothing can be changed or people don't listen. It's fine. It is a change making is a process. Do whatever you can do at this particular moment. So that's where to start with. Thank you, Mr. Dulanjana. රෝහිණි මහත්මයා මම මේ ප්‍රශ්නේ නැවත ප්‍රකාශ කරන රටේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට තරුණයන් සම්බන්ධ කර ගැනීමටත් ප්‍රෝගණකරණය අවම කිරීමටත් ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? තමයි ප්‍රශ්නය. ඇත්තටම මම මෙතනදි කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අර කිව්වා වගේ මේ ලෝකයේ අයිති තරුණයන්ට. ඒ නිසා ඒ අයව ඒ අයගේ අදහස් මේ රටේ පාලනයට
සහ සියලු තැන්වලදී නියෝජනය වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඒ අයව දායක කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා පළවෙනියටම මම කියන්න ඕනේ තරුණයන් හැටියට තමන්ගේ ශක්තිය මොකක්ද කියන එක තරුණයන් ඉස්සෙල්ලා හඳුනාගෙන තියෙන්න ඕනේ. අද තරුණයන්ට ඒ අවබෝධය තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා පළවෙනියෙන්ම තරුණයන් තමන්ට බලපෑම් කරගන්න අවශ්‍යයි. තමන් මොන විදිහට සකස් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊළඟට පවුලට, තමන්ගේ ගමට, නගරයට, ඒ වගේම රජයන්ට මේ අය බලපෑම් කරන්න ඕනේ මොන විදිහටද මේවා සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන් මම මෙතනදී කියන්නේ මේ අර කලින් වුණා වගේ ආයුධ අතට අරගන්න කියන එක නෙවෙයි. ඊට වඩා ප්‍රබල මාධ්‍යයන් අද තියෙනවා තරුණයන්ට මේ රට වෙනස් කරනවා නම් වෙනස් කරන්න බලපෑම් කරන්න තරුණයන්ට අද ඕන තරම් අවස්ථාවන් ඉඩ තියෙනවා එදා තරුණයන්ට වඩා. විශේෂයෙන් ගත්තහම මාධ්‍ය ඊළඟට සෝෂල් මීඩියා අරගත්තොත් මේ සියලු දේවල් තුලින් තරුණයන්ට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් තමන්ගේ අදහස් මේ රට කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එකට ඒ අයගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න අද බොහොම හැකියාව තියෙනවා. ඇත්තටම ඔයාලා වගේ සංවිධානයේ වෙච්ච කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒව තුලින් මේ රටේ බොහෝ දේවල් වෙනස් කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. ඒ ගැන කතා දෙකක් නැහැ. නීති සම්පාදනය කරන තැන්වල තරුණයන් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තරුණයන්ට මේවා ඕන ඇති කියලා හිතලා තමයි තීන්දුව ගන්න. වර්තමානයේ තරුණයන්ට අවශ්‍ය දේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව ගන්න තීරණ ගන්න ඒ අය එතන ඉන්නවා නම් තමයි හොඳ. එහෙම දෙයක් වෙනකන් යම්කිසි පිළිවෙලක් හැදෙනකන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපුවා වගේ කෝටා එකක් හැමදාටම අවශ්‍ය නැහැ. මේවා සමාජගත වෙනකන් විතරයි අවශ්‍ය. තරුණයන්ට මේ රටේ පාලනය දෙන්න ඕනි කියන එක මිනිසුන්ගේ ආකල්ප ඇතුළට එනකන් විතරයි කෝටා එක අවශ්‍ය. කාන්තාවන් මේ රටේ පාලනයට දායකත්වයේ කරගන්න ඕනි කියන ආකල්පය ලේවලට මිනිසුන්ගේ එනකන් විතරයි කෝටා එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සියලු දෙනා ගේන්න ඕන තැන මේ රටේ ලෝකේ ජනතාව තීරණය කරනවා. ඒ නිසා මම කෙටියෙන් කිව්වොත් තමන්ව කලින් හඳුනා ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ තියෙන ශක්තියින් මොනවද, දුර්වලතා මොනවද කියන එක පිළිබඳ තමන්ම සොයන් අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සියලුම තැන්වලට බලපෑම් කරන්න ඒ අය ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ. නැවත වතාවක් කියනවා අවි ආයුධ වලින් නෙවෙයි තමන්ගේ බුද්ධියෙන් ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම තමයි අවශ්‍ය කියන එක මම තරුණයන්ට මේ වෙලේ කියන්න ඕනේ. ස්තුති රෝහිණි මහත්මිය. Dr. De Silva, the organizing committee notified me that you are in need if you want to leave the session due to other commitments. We just wanted to thank you on behalf of the organizing committee for taking time out of your busy schedule to be with us this evening. We will continue the conversation with Mr. Rohini, Mr. Dulanjana, and Mr. Pires. It's okay. You can leave the session if you want to attend to other duties. So thank you so very much for being part of the session today. It was absolute joy to have you with us. Yes. Thanks a lot. How long more do you plan to be online? We want to end the session by 8:30 p.m. Doctor. Right. Okay. Then I will take your leave. Thank you very much. It was a pleasure. Thank you, Mevan, Sachin, Rohini, and Ritnagar. It was very, very interesting. I just before I leave, my young assistant, I asked him about young people. He said, they might ask you about young people wanting to stay back. And he told me, Margaret Mead, the anthropologist, said, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. So with that, I thank you once again and I'll leave the session. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor, so much for taking part in these proceedings. It was an absolute delight to have you with us. I'm going to move on with the conversation for the evening. The next question is directed to you, Mr. Dulanjana. The question goes like this. Many of the things that the youth believe should be part of the political dialogue are never part of it in Sri Lanka. Example, gender equality, wealth disparity, employment, climate change, LGBTQAI rights, etc. Is this a cause for the youth to disregard political landscape? What are your thoughts?
Ridmak, I doubt the statement because it can't be a cause, I guess, because do we really make an effort to make these things a part of the political discussions? I asked that question from the audience, and we need to ask it from ourselves. Do we really make an effort to make these part of the political discussion? Have we ever pressurized public representative to talk something on behalf of you? So unless we do that, I don't think that we can't blame the public representatives unless you make that effort. Because if you can remember, I would like to take an example from my own self. If you can remember in 2018, on 14th, 15th, and 16th November, there was this shameful incidents happened in the Parliament of Sri Lanka. The public property was destroyed by the public representatives themselves. How many of us are aware that nobody was charged for that? We had CCTV footages, and also there was a special committee appointed by the Speaker of the Parliament, but nothing happened. Every one of us saw it on TV. It was a very shameful incident as a country, but those representatives are now re-elected and they are like holding positions in the government or of the opposition. But how many of us like really give a thought about it? As an individual, I know that I couldn't reverse that incident. I couldn't like go to the courts with that. But as an citizen, what I could do was I filed an RTI. I wrote to the parliament asking for this special committee report. Normally it should be publicized but it was like somewhere in the website. It was not that much easily accessible. But what I did was, as a citizen, I just wrote to the parliament. I just utilized my right to information and I just wrote to the parliament. That's what I could do. At least once I got to the committee report, then I published it on social media. But my question or my request is, we need to involve, we need to advocate. If we really think that something is important, we need to advocate for that. I know that like most of the times what happens is, if it is an environmental issue for a certain time period, maybe we are very fond of that issue. We might share things about on Facebook, or we might talk about it within our circles. But after 2 weeks or 1 week, once another discussions comes on, then we forget that issue. So then we leave out the environmentalists to handle environment. When we leave out LGBTQI activists to handle those issues. But for a limited time period, we just engage in the discussion. Yes, we don't need to be experts, but at least if you think that is something important for the country, just engage in the discussion. And if there are anyone who is like leading the way, who are spearheading the way to advocate certain issue, just support them. That's something you can do, because there are environmentalists who know the subject matter. There are like these human rights activists who know the subject matter. If you think that is a cause which should be supported, just support them. That is something you can do. Sometimes what happens is, අර අපි මොන හරි කැලෑ කපනවා කිව්වොත් අපි මොනවද ඒ සතියට අපි අර පරිසර වේදීන්වත් පෙරලගෙන අපි දුවනවා. හැබැයි සතියක් ගියාට පස්සේ අලුත් මාතෘකාවක් ආවම අපිට කැලෑව මතකත් නැහැ, අපිට සත්තු මතකත් නැහැ. Just imagine, this is a country where we had a ministry, one ministry for the wild animals, one ministry for the jungles. කැලෑව එක අමාත්‍යාංශයක, සත්තු එක අමාත්‍යාංශයක. You can see how these things have happening, how like this is like insane. So we need to make sure that as citizen, at least do the minimum intervention you can do in your own capacity. That's the low-hanging fruit you can go for. So just do it rather than like engage in the blaming game. Just do whatever things you can do. That's the entry point, I guess, as citizens. If I could just venture another clarification question to you, Mr. Dulanjana. Now, these communities that we were talking about, people who advocate for gender equality, people who are advocating for LGBTQI, there are conversations that are taking place. But when it comes to coming forward and trying to present legislative changes into the system, we do know that a majority has a sort of stigma and oppression against these certain ideologies, right? There exists a majority of society. I know that's a generalization to make, but then again, there is a that is a generalization I can validate. I can take when I'm making this point, because there are people who are very hostile towards these ideas. So now we are also running on the principle of representative democracy, where our leaders are supposed to mirror the thoughts and ideas that we communicate in society. So do they not have the responsibility to also look into these issues? Because because they are representing these communities when they go into power, so they have to talk about these things.
So where does their responsibility come into the equation? Because I know we are trying, because I know a lot of people are trying very hard to create equality for men and women and for people of other identities as well. So where does the government's responsibility come is what I want to ask you in this kind of a situation. In simple terms, where like practical Ritmaka, yes, very correct. We might try to make an effort, but the representatives might not respond in a positive manner. Then we may have to go for the naming and shaming game, because we can just like go to representatives and like present our views, or like hand it over like a legitimate document. Okay, these are our opinions, these are our suggestions, these are recommendations, and use social media. That's what we do as an advocacy group. Like recently, we we handed over our recommendations again about a youth quota to like one of our parliamentarians from the SJB, Mr. Mithias Bakirmakar, who have this great idea to present a private bill on youth quota. So we thought of like supporting him as ad pressure group, because it's a nice idea and he's like willing to take the lead on that. So we as advocacy group, we supported him, like we showed our support to him. Okay, we are, as young people, we are ready to support you. Likewise, the people who are doing good should be supported. At the same time, people who just neglect, people who just like ignore the certain issues, they need to be named and shamed. Unfortunately, that's the way we need to go forward. Otherwise, nothing will happen, because if we don't bring it to the public discourse, then these representatives might not take it seriously. Because at the end of the day, their main concern would be winning the election. Of course, for a public representatives, getting re-elected is something really important. But at the same time, what is really important is the contribution they made during their tenure. So that is something to look at. So what we can do is we can make a contribution, and at the same time, we need to make sure that we need to bring it to the public discourse. Unless we bring it to the public discourse, sometimes public representatives might not take it seriously. Mevan mentioned some examples before, so we need to keep the conversation going. Thank you, Mr. Dulanchana. We've now reached the very final question for the evening. This is the question that's been prescribed by the committee. I will phrase it in Sinhala first to obtain Ms. Rohini Kaviratna's answer. බොහෝ තරුණ තරුණයන් විශ්වාස කරන්නේ ජාතික ගමන් මඟ ජාතික ගමන් මඟ අසාර්ථක යයිය. මේට පිළියමක් ලෙස බොහෝ දෙනෙක් සංක්‍රමණය දෙසට හැරෙනවා. හරිත තනබිම් සොයනවාට වඩා රැඳී සිටීමට හා වෙනසක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ඔවුන්ට දිරිමත් කිරීමට ඔබ කිව හැක්කේ කුමක්ද? Madam, you're on mute. අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට හොඳ උදාහරණයක් ඔකට මට කියන්න පුළුවන් උතුරේ තත්ත්වය බලන්න. අතීතයේ උතුරේ හිටපු ද්‍රවිඩ ජනතාව ගැන කතා කරේ කොහොමද? හිටපු හොඳම වෛද්‍යවරු, පරිපාලන සේවයේ ඉහළම හිටපු අය උතුරේ ද්‍රවිඩ ජනතාව ගැන කතා කරනකොට තිබුණා. නමුත් අද තත්ත්වය මොකද්ද? යුද්ධයත් එක්ක ඒ කාලය ඇතුළත එවැනි පසුබිම් තිබුණු සියලු දෙනා රට ඇරලා ගිහින් තියෙනවා. අද උතුරේ ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ කවුද කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. දකුණු ඉන්දියානු චිත්‍රපට බලාගෙන කැත්ත පිහිය අතට අරගෙන සරම පැත්තකින් උස්සගෙන එවැනි තත්වයක් තමයි අද උතුරේ දකින්න තියෙන්නේ. එහෙමනම් මුළු ලංකාවම එහෙම දෙයක් වෙනවට මේ තරුණයෝ කැමතිද කියලා මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අද තරුණයෝ රට ඇරලා ගිහිල්ලා බෑ. මොකද ඒ අය ඒ රටකට ගියොත් පළවෙනියෙන්ම හිතන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ඒ රටේ පළවෙනි පුරවැසියෝ නෙවෙයි. ඒ රටේ දෙවෙනි පුරවැසියෝ. එතකොට අද මේ රටේ ඉඳගෙන ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න තියෙන අයිතියවත් ඒ රටට ගියාම නැති වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තියෙන එකම රට මේක. ඒ නිසා තරුණයෝ හැටියට මේ රට වෙනස් කරන්න නම් එහෙම නැත්නම් මේ රටේ අද යාලා නරකයි කියලා දකින දේ වෙනස් කරන්න නම් ඉදිරි පරම්පරාවේ තරුණයන්ට හරි මේ රට වෙනස් කරලා දෙන්න ඕනේ කියන හැඟීම දෙන්න නම් මේ තරුණයෝ රට ඇරලා ගිහිල්ලා බෑ. මේ අය මේ ලංකාවේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ රට ඇරලා ගිහිල්ලා මේ රටේ දක්ෂයන් නැති වෙලා ගියාම මේ රටේ ඉතුරු වෙන්නේ යමක් කරගන්න දෙයක් කරන්න බැරි අදක්ෂ පිරිසක් තමයි මේ රටේ ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට ඒ අය වපුරපු දේ තමයි අනාගතයේදී තරුණයෝ වෙන්න ඉන්න ළමා පරපුරට එහෙම නැත්නම් අනාගතයේදී
වයෝවෘද්ධ වෙන්න ඉන්න තරුණ පරපුරට වෙලා ගන්න වෙන්නේ කියන එක මම මේ වෙලාවේ තරුණයන්ට කියනවා. ඒ නිසා මේ රට හදන්න තරුණයෝ ඉන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ තරුණ නියෝජනය වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ තරුණයෝ පාර්ලිමේන්තුවට යන තරුණයෝ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා ගොළු අත රකින්න බෑ. තරුණයෝ පාර්ලිමේන්තුවේ හඬ නගන්න ඕනේ. ව්‍යවස්ථා සම්පාදනයට තරුණයෝ එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒකට අදහස් දෙන්න ඕනේ. මේ රට වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා තරුණයෝ රට ඇරලා යන්න එපා කියන එක මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මේ රට වෙනස් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් තරුණයෝ ඉන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අවසාන වශයෙන් මම කියන්න ඕනි දැන් අපි පාර්ලිමේන්තුවට කට්ටිය යවනවා. නමුත් කවදාකවත් ඒ යවපු කෙනාව ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. මම දකින දේ ඒක හරි වැරදි. අපි ඡන්දයක් දීලා පාර්ලිමේන්තුවට කෙනෙක් යවුවේ අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න නම් අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවාද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රශ්න කිරීමේ අයිතිය තරුණයන්ට තියෙනවා. ඡන්දය දීපු වයෝවෘද්ධ කෙනාට හෝ තියෙනවා. ඒ නිසා තරුණ කණ්ඩායම් හැටියට ඕගොල්ලන් විශේෂයෙන්ම මම සතුටු වෙනවා ඇත්තටම මේ වගේ අයතතාවක් මම කියනවා ඕගොල්ලන් මෙවැනි වේදිකාවක් හදලා තරුණයන්ට අහන් ඉන්න හරි මෙහෙම අවස්ථාවක් හදලා දෙන එක. ඒ නිසා ඔයාලා වගේ සංවිධානය වෙච්ච කණ්ඩායම් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තරුණයන්ගේ තියෙන ශක්තියින් මොනවද? මේ අයගේ ශක්තියින් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? අපි දන්නවා ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලා අර කතා කරනකොට කිව්වා මේ මොකද්ද මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත එහෙම අරගත්තාම හරිම පවර්ෆුල් පනතක් ඒක. ඒ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න එවැනි දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන එක තරුණයන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ. අපි ප්‍රශ්න කරනවා වගේම Taman යවපු කෙනා අපි වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවද කියලා ඒ වගේම Tamanට අවශ්‍ය දේවල් සිද්ධ වෙනවද Tamanට අවශ්‍ය දේවල්ද සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද කියන එක පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න අයිතිය මේ රටේ සියලුම දෙනාට තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අද මේ කරන වැඩසටහන බොහොම හොඳයි. ඒ වගේම තරුණයන්ට Tamanගේ තියෙන ශක්තියින් මොනවද? Tamanගේ තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවද? ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ කොහොමද? මේවා පිළිබඳව තරුණයන්ව දැනුමෙන් සන්නද්ධ කරන්න ඔයගොල්ලන් මීට වඩා තවදුරටත් කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද සමාජයේ නායකයෝ ඉන්නවා. සමාජය කියන නායකයෝ කියන අය හදන්න බෑ. පුම්බුවත් පුලං යනවා ටික දවසක් ගියාම. මාධ්‍යයෙන් පුම්බන්න පුළුවන් මොකෙන් පුම්බලා හරි නායකයෝ කියන අය හුවා දක්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඒගොල්ලෝ සැබෑ නායකයෝ නෙවෙයි. අර ගම්වල කතාවක් තියෙනවා කනකොකා ඉගිලෙනකොට තමයි සුද පේන්නේ කියලා. ඒ වගේ ওই පුම්බර නායකයෝ වැඩට බැස්සහම ඇත්ත නායකයෝද කියන එක පේනවා. ඒ නිසා සමාජයේ නායකයෝ ඉන්නවා. මේ තරුණයෝ අතර ඉතාමත් දක්ෂ නායකයෝ ඉන්නවා. මේ අය එළියට ගන්න වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා ඇත්තටම ඔයාලා වගේ ඔය වැඩිහිටියෝ හැටියට වැඩිහිටියන්ගේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඊළඟට මේක බාර දෙන්නේ කාටද කියන එකේදී සුදුස්සෝ තෝරලා ඒ නායකයෝ ඉස්සරහට ගන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව මම තරුණ කණ්ඩායම් විදිහට ඔයගොල්ලන් සංවිධානයේ වෙච්ච කණ්ඩායම් හැටියට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඇත්තටම සමාජයේ ඉන්න මේ හැංගිච්ච නායකයෝ ඉස්සරහට අරගන්න. මොකද මේ දවස්වල මම දකිනවා සමාජ මාධ්‍යවල දියසෙන් කුමාරයෙක් ගැන කියනවා. ඉතින් ඔය දියසෙන් කුමාරයා මම හිතනවා මේ සමාජයේ හැංගිච්ච කෙනෙක් ඇති කොහේ හරි. හැබැයි දියසෙන් කුමාරයා එළියට ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය කණ්ඩායම් නායකත්වයේ ලබා දෙන ඒවා තුලින් ඒවා එළියට ගන්න කියන එක මම ඉල්ලා සිටිනවා. මම නැවත වතාවක් මේ රටේ තරුණයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ රට ඔයගොල්ලන්ගේ. මේ වැරදි කියන දේවල් නිවැරදි කරලා මේ රට දකින්න අපි වයසට ගිහිල්ලා හරි අපිත් ආසයි. ඔයගොල්ලෝ තරුණයෝ හැටියට ඔයගොල්ලොත් ආස වෙන්න ඕනේ. මේ රට නිවැරදි මාර්ගයකට දාලා හොඳ රටක් හැටියට තමන්ගේ ඉදිරි දරු පරම්පරාවට දෙන්න කටයුතු කරන්න. ඒකට රට ඇරලා ගිහිල්ලා බෑ. මග හරින්නෝ මග හැරෙති කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා මග හරින්න එපා. ඒ ප්‍රශ්නෙට මූණ දෙන්න. මූණ දීලා මේ රට හොඳ තැනකට ගේන්න තමන්ගේ ශක්තිය යොදවන්න කියන ඉල්ලීම මම මේ වෙලාවේ කරනවා. Thank you, Madam Kaviratna. I will phrase the question again in English for the two panelists. A lot of young people believe that the national trajectory is bad and successive governments have failed to address the pressing issues of the day. As a solution, many turn to immigration. What can you say to encourage them to stay and advocate for change rather than seek greener pastures? Shall we start the response by Mr. Mevampiris? Yes. Yeah,
I mean, I'm also going to broadly echo what Honorable Rohini has just mentioned, because at the end of the day, there is a certain purpose. You have to believe there is a certain reason why you were born and bred, or you're living in this particular country. And I believe that there is some responsibility for you to also contribute to the betterment of this country, and there has to be a passion to do that. And especially if you take a slightly different look, now I wouldn't say not to be connected with the rest of the world, and let's say even 15 to 20 years ago, the only way to be having a global outlook and a global perspective is for you to actually physically go and live there, because otherwise there's no way that you can probably access certain resources that are available. Now today more than ever, that has completely flipped on itself. Now there is definitely merit in actually being physically present in a country and engaging with the people around. But if you take education, for example, today there is a series of affiliate universities, of global universities partnering up with private universities in Sri Lanka. There is also online learning in a scale that we have never experienced before. විශේෂයෙන්ම දැන් වෘත්ති ක්ෂේත්‍රයේ අපි ගත්තොත් ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ අතරම අපිට Harvard Business Review වගේ ඒ platform සරහා Harvard විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් කරන දේශනාත් අපිට අහන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. Coursera කියන ඉතාමත්ම වැදගත් වෙබ්සයිට් එක හරහා මම හිතන්නේ courses සෑහෙන ලක්ෂ ගණනක් තියෙනවා තමන්ට අලුත් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයක් හදාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තියෙන මේ අවස්ථාවල් අපිට අවුරුදු ඉස්සර අපිට මේ ඍජුවම ඒ රටකට ගිහිල්ලා ලබා ගන්න විතරක් තිබෙන අවස්ථාවල් දැන් අපිට පුළුවන් අපි මේ තාක්ෂණය හරහා ලබා ගන්න. So that is one. It's the same for global business. Business opportunities have also significantly improved. You can be virtually working for a company in the US or India or China or Europe while being based here. So my point is this: that some of the reasons why people went abroad, especially in terms of better opportunities in education, better opportunities in employment and revenue generation, to a certain extent, they have been addressed by the developments in technology and the way that the world operates. So we should grasp onto those, right? Then beyond it, obviously, coming back to that point about serving your country, I don't believe you should serve it at the expense of your well-being. I think what you should look at it as leaving the country in a better state than what you experienced. So if your childhood, if your youth, you're seeing certain big issues in society, in the political structure, in the way of governance, I think there has to be a sense of passion and a drive to leave it in a better state for the next generation, whether it be your own children or the children of this country in the years to come. So that is my call to it. Use the opportunities that are created because of this new development, especially because of the pandemic. There's a huge opportunity that's created. ඒ ඔක්කොම පාවිච්චි කරන ගමන් තමන්ට තිබෙන මේ රටට සේවය කිරීමේ ඒ යුතුයකමත් පුළුවන් විදිහට ඉටු කරන්න කියලා ඉල්ලලා තමයි මම අද දෙන පණිවිඩය. Thank you, Mr. Pires. Mr. Dulanjana, this is your response. ඔරිතිමක මමත් දැන් මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ එක්සත් රාජධානියේ ඉඳන්. මම ශිෂ්‍යත්වයකට කෙටි කාලයකට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඇවිල්ලා. ඉතින් මට මෙහෙ දැන් ටික කාලයක් කාලය ගෙවෙනකොට මට හිතෙනවා ඇයි මේ මිනිස්සු මෙච්චර මේ පිටරටවල යන්න දඟලන්නේ කියලා. දැන් අපි කියනවා වසර 2527ක් තියෙනවා. අපි කාන්තාවෝඩ අම්මලට දෙවියොන්ට වගේ සලකනවා, ගෙදර බුදුන්ට වගේ සලකනවා. මම මෙහෙ රකින්නවා රෑ 1ට 2ටත් තනියම ගෑන් ළමයි පාරේ කිසිම කරදරයක් නැතුව පාරේ ඇවිදලා යනවා. හැබැයි අපේ ඉරිද දවසක දහම් පාසල් ඇඳුමින් සැරසිච්ච ගෑන් ළමයට දවල් එක පාරක යන්න පුළුවන්ද කියලා මතක් වෙනකොට මට මගේ රටම ආපහු දුක හිතෙනවා. මෙහි කවදාවත් අපි පොලිසිය සමහර වෙලාවට දැක්කම පොලිසියට බයක් නැහැ කිසිම. සමහරට පොලිසිය තමයි අපිට කතා කරන්නේ සර් මැඩම් කියලා කතා කරලා ඒ විදිහට තමයි ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. ගරුත්වයකින් යුක්ත මහ ජනතාවට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැක්කදී මට ආපහු පොඩ්ඩක් මගේ රට ගැන හිතෙනවා ඇයි අපිට එතනට එන්න බැරි කියලා. ඒ වගේම වංචාව දූෂණය, bribery and corruption.
වැඩකට ගියොත් ආයතනයකට ගියොත් මම පිටරටක කෙනෙක්ද අර කවිරත් මහත්මිය කියපු එක සම්පූර්ණ නැත්ත. කොච්චර වුණත් අපිට මෙහි අර සෙකන්ඩ් සිටිසන් කියන එක දැනෙනවනේ. හැබැයි මේ අපේ රටේ ඉඳදී ඇයි අපි මේ රට දාලා යන්නේ? මෙවනුත් මේ කිව්වා යුතුයකමක් තියෙනවා. ඇයි මේක දාලා යනවා වෙනුවට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ කරන එක. මට දැන් මම මෙහි ආවේ අවුරුද්දකට උනාට මට සතියකට අදුම ගානේ 4-5 දිනක්වත් මගෙන් අහනවා කොහොමද පිටරටකට යන්නේ මොනවද අපි කරන්න ඕන? මට ඒ අයට උත්තරයක් දෙනවා මිසක් කවදාවත් මට කියන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට ලංකාවේ ඉන්න කියලා. මොකද තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක. හැබැයි මම ආපහු කියනවා සලකලා බලන්න ආපහු පාරක් අදහස පුළුවන් නම් අපේ රටේ ඉන්න. අපේ රට දාලා යන්න එපා. මොකද අපි හැපුවම නිදහස් අධ්‍යාපනය ඉගෙනත් අපිට වගකීමක් තියෙනවා. මොකද අපිට අපි සල්ලි ගෙවල ඉගෙන ගත්තා නම් මම හිතන්නේ මීට වඩා අපේ වගකීම අඩු වෙන්න තිබුණා. හැබැයි අපේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින් ඉගෙනගෙන අපි ආපහු මේ රට දාලා යනවා. අපේ රට දාලා යනවා මට හිතෙනවා එතන පොඩි පුංචි වේදනාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හෘද සාක්ෂිය පැත්තෙන් දෙයක් හිතන්න තියෙනවා කියන එක. ඒ ඇරුණම මට කියන්න තියෙන්නේ අපි වෙනසක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ චේන්ජ් මේකින් කියන දේ ප්‍රොසෙස් එකක්. මේක එක දවසින් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. 1948 පෙබරවාරි 4 වෙනිදා අපිට නිදහස හම්බුණාට ඉක්මක අපි 1918 ඌව වෙල්ලස්සේ කැරැල්ලට සම්බන්ධ වෙච්ච මිනිස්සුත් මේ නිදහසේම කොටසක්. ඒ මිනිස්සු හැබැයි කවදාවත් දැක්කේ නැහැ අපේ ජාතික කොඩිය ලංකාවේ උස්සනවා. හැබැයි ඒ මිනිස්සුත් සටන් කරේ ඒ එකම සටනක තමයි හිටියේ. ඒකින්ද සමහරට 1818 ඒ කැරැල්ල ගැහුවේ නැති වුණාට දැන්ති වුණා නම් තව 1948 නිදහස තව පස්සට යන්න තිබුණා. ඒකින්ද අද දවසේ අපි මොනවද කරන්නේ අපේ රට වෙනුවෙන්? ඒක මම හිතන්නේ වැදගත් අපේ රටේ දියුණුව වෙනුවෙන්. And also do not forget that despite of the political opinions, the political propagandas, this was a country where there were young people who were even ready to die on behalf of a common cause. පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන් මැරෙන්න උන සූදානම් වෙච්ච තරුණ තරුණියන් රටක්. අපි දේශපාලන මතපතාන්තර පැත්තකින් තියමු. අය මොනවද නිරතුණේ කියන්නේ. හැබැයි පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන් උත්තර වෙන්න පුළුවන්, දකුණ වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ නොවන පොදු අරමුණකට ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් තරුණ තරුණියන් ඉඳපු රටක් මේක. එහෙම තරුණ තරුණියන් ඉඳපු රටක ඇයි අපිට බැරි මේ වෙනස්කම් අද ඊටත් වඩා තාක්ෂණයේ දියුණුවයි අපි දේවල් දැනගන්නවා ඉක්මනට එහෙමත් තියෙද්දි ඇයි අපිට බැරි මේ රටේ ඉස්සරහට දියුණුව වෙනුවෙන් දෙයක් දෙන්න දායාද කරන්න. සහ අනිවාර්යෙන් ඛේදජනක තත්ත්වයක් තමයි මිලියන 20කට අධික ජනගහනයක් ඉන්න රටේ 225ක් තෝරගන්න බැරි නම් අපිට ප්‍රතිපත්ති හදන්න මූල්‍ය සම්පාදනය වෙනුවෙන් රටේ මේ දේවල් වලට 225ක් තෝරගන්න බැරි නම් ඒක ඛේදනීය තත්ත්වයක්. ඒකින්ද මගේ ආරාධනය අපිට කරන්න පුළුවන් දේ කරමු. ගොඩක් වෙලාවට අපි අහන්නේ අයියෝ ඕක කරාට වැඩක් නැහැ. මේ අය ඕව අහන්නේ ඕව කරාට හරියන්නේ නැහැ. ඕව ආයෝ ඔයගොල්ලෝගේ පුතාලටම තමයි. ඇයි ඉතින් අපි ඒක එහෙම වෙන්න දීලා බලන් ඉන්නේ? අපිට පුළුවන් දේ කරමු. සමහරවිට අපේ ජීවිත කාලය තුළ අපි වෙනසක් දකින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඉතින් අර ප්‍රශ්නකාරී තැනක අපි ඉන්නේ. අර මම කිව්වා වගේ සමහර වෙලාවට මේ අපේ රටේ ඉන්නවද එළියට යනවාද කියන තීරණේ ගන්න ඕන අර අපේ වෙල් බීන් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ යහපැවැත්ම කියන දේ පරිත්‍යාග කරලාද කියන එක ගැනදී ඒක පෞද්ගලික තීරණයක්. මගේ පෞද්ගලික තීරණය වෙන්නේ මම නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ගත්ත දේ ආපහු දෙන්න ඕන කියන තැන. ඒක එක එක්කෙනාගේ තනි තීරණයක්, පෞද්ගලික තීරණයක්. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා අපි ඉන්න සමාජය අපිට අවශ්‍ය පරිදි සකස් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගකීම වෙනුවෙන් මම හිතනවා තරුණ තරුණියෝ විදියට ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම පිළිගහෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දැනටපත් වෙලා ඉන්න මහජන නියෝජිතයෝ අවංක මැදිහත් වීමක් කරන්න ඕන තරුණ තරුණියන්ගේ හඬ උඩට ගන්න. ඒකින්ද ඔය දේවල් එක්ක අපි ඉස්සරහට ගියොත් තවමත් අපිට බලාපොරොත්තු අතාරින්න ඕනේ නැහැ කියන තැන මම ඉන්නවා සහ මම බලාපොරොත්තු අතාරින්නෙත් නැහැ. ඒක ඔබටත් ආරාධනා කරනවා බලාපොරොත්තු අතාරින්න එපා. Do not give up your hope at any cost because this is our country. We need to do our best on behalf of our country because we have a responsibility, we have an obligation. So I invite all of you to contribute with whatever you can do in your capacity, in your little corners. Thank you, Ritmala. Thank you, Mr. Dulanjana. Thank you, Mr. Pires. Thank you, Madam Kaviratna. It was an absolute pleasure to be able to speak to all three of you today. Thank you so very much for taking time out of your busy schedules, out of all your commitments to be here with us and enlighten the youth. Thank you so very much, the organizing committee, which is the Rotary Club of Colombo East and Sri Lanka YMCA. Both parties are extremely thankful to all of you for being with us this evening. We had an absolutely informative conversation that was able to provide a lot of clarity to people who had no clarity and a lot of insight as to what we can do as the youth. I will now present to you my final remarks of the conversation we had this evening, ladies and gentlemen. Words such as duty, conscience, responsibility, social obligation are not words that can be explained via logic.
are not words that cannot be explained via whatever intellectual analysis you want. These are things that come from within you. And we have to understand that if you want a system to run productively for the betterment of so many people, sometimes these decisions have to be made. We as individuals have no authority and no power to influence the decisions you will make in the future. But at the end of the day, if there is some humanity within you, I believe there should be within every single human being. Just think for a second. You learned an environment where you were able to make a decision to leave this country, but there are so many who weren't able to, and there are so many who aren't able to make that decision, who aren't able to go to that position in their lives. Where is the justice for them? How is it justified for you? I'm not telling you to put yourself in this position because I don't want to be that person. None of us want to be that person. But then again, think about the betterment of the future. Think about the betterment of so many generations. It is on our hands. It is on your hands. It is our responsibility now to work towards that goal. It's so easy for us to come forward every single day and be disappointed about the government. But if it is our vote that ends up putting in parliamentarians who believe that the interest rate or the exchange rate is navigated by like a Salli Navo or something, it's our fault that happens. It's our fault that ministers and parliamentarians like that end up in power and other individuals making decisions for us. So let's take this responsibility into our hands and work together as the youth. Thank you so very much, everyone who tuned into this conversation live. We saw so many questions coming in. I'm very sorry we weren't able to answer all of them. We have exceeded our time limit of 2 hours, but we are very thankful for your active participation in the initiative Better Why. Once again, shout out to the 2 organizing committees of YMCA Sri Lanka and the Rotary Club of Colombo East. And I thank the panelists extremely for taking time out of their lives to be with us. Thank you so very much, madam. Thank you so very much, sirs. And a very good night to all of you. Thank you, everyone.